vantage points of the capital city. You can be able to appreciate the city skyline. I've just given you a sense of the athletes who are taking part, and later on we'll be having the 42 kilometers race. We understand that in total there are almost close to 8,000 plus athletes who will be taking part in the race. On the left of your screen, that is the men's 21 kilometers. And then on the right of your screen, that is the women's race, and they're currently on the expressway. Now, Kenya has dominated the road running competition for many years. And what is interesting about athletes who participate in the 21 kilometers and even eventually the 42 kilometers is that most of these athletes have honed their skills in the middle and middle distance races. That is, for example, the 3,000 meters, the 5,000 meters, as well as the 10,000 meters. And then now they progress onwards to the 21 kilometers and double the distance, and that is the 42 kilometers. So just to give an update in terms of timing, the athletes have gone for about 20 minutes or so. So when we reach 30 kilometers, about 30 minutes, you'll get a sense of where they are. They should be around, have reached about 10 kilometers or so, because this is 21 kilometers. Once they're about 10 kilometers, they will have clocked about 30 minutes or so. And it's slightly windy, so that might be a factor as well for the athletes as they compete. This is the live coverage of the 2022 Nairobi City Marathon, the Uhuru Classic. On the right of your screen, of course, now what you can see right now is an advantage view. We have quite a comprehensive team for the Royal Media Services, just to give you every angle possible, 360 degrees coverage of the 2022 Nairobi City Marathon. You can see there's a lot of activity behind the scenes, but the main focus is obviously on the course, the expressway, where the athletes are. And for the 21 kilometers, this is, to some extent, one of the highest paying races in the continent. For the 21 kilometers, the winners will get $2,500 according to current exchange rates. That's quite a significant amount of money, about 250,000 plus KSH. And positions 1 to 6 will be rewarded for both men's and women's. So shortly will be the start of the 42 kilometers race, and that is the main event. But for now, on your screen is the 21 kilometers race. This is quite just straightforward. No corners per se until they reach a certain point. So it's just somewhat of a home stretch. And usually this is where I slightly pick up a bit, but when it heads to the corners, that's when you have to now slightly reduce your pace. Right of your screen is a leading lady, left of your screen is a leading man. You can see a group of about 10 athletes, just running shoulder to shoulder, moderate pace, focused, their eyes on the prize.
And as I mentioned, it's a few moments will be the start of the 40 kilometers for both men's and women's. And we are heading over to my colleagues. Remember, I'm joined by my colleagues as well. We're just giving you different views and interacting with some of the athletes, and even just in terms of the preparation. We now join Geoffrey Mwamburi and Gilbert Kiprotich, who are at the starting point of the men's and women's 42 kilometers race. So we switch to them now. Mtazamaji, kumbuka kwamba tayari tumeshuhudia kuweza kuanza kwa mbio za kilomita ambazo ni 21 sasa hivi. Wakati wote sasa basi mbio za kilomita 42 zitakuwa zinaanzishwa, na bila shaka Rais Uhuru Muigai Kenyatta ndiye ambaye kwamba atakuwa anaanzisha rasmi mbio hizi za kilomita ambazo ni 42. Gilbert, na ukiangalia kwamba mambo yako shwari kabisa, hali ya anga iko shwari kabisa, bado tungali hapa katika eneo la kuweza kuanza ama eneo anzilishi ya mbio hizi. Bwana Gilbert, ukiangalia mandhari inakuwa ni shwari kabisa, mambo yako sawa? Na mbeki mambo yako sawa, manake tayari shindano la kilomita 21 ishang'oa nanga, wanaendelea kukimbia hivi sasa, na tayari rais ameshafika hapa kuweza kuanzisha shindano la kilomita 42. Wajua kwamba hii ndio shindano kuu ambalo ni mtimko wa kilomita 42 upande wa wanaume na wanawake, na utapata kwamba ni shindano ambalo kwa kweli lina donge linono sana. Takriban shilingi milioni 6 ni hela ambazo mshindi atakuwa ananyakua siku ya leo hapa, upande wa wanaume, upande wa wanawake. So inamaanisha kwamba ndipo tunasema kwamba ili ni shindano ambalo ni lina hela nyingi sana barani Afrika, na ndipo unapata kwamba wanariadha wamejitokeza kiasi cha haja. Beki ukiangalia kwenye start line pale, tayari wako tayari tu rais kuweza kushika ile bendera na kuanzisha ile shindano jinsi alivyoanzisha shindano la kilomita 21. Na shindano hili kilomita 20 ama kilomita 42 tunatarajia masaa mawili hivi, zaidi ya masaa mawili. Labda tu wajua kwamba rekodi ya kilomita 42 upande wa wanaume inashikiliwa na Eliud Kipchoge, si mwingine bali Eliud Kipchoge, saa 2 dakika 1 sekunde 39. So ina maana kwamba labda tu mwanariadha yote aweze kukimbia chini ya muda huo, ndipo tutakuwa na rekodi mpya ya dunia. Na tayari jinsi tulikuwa umesema ni kwamba course E ama ile barabara ambayo wanariadha watakuwa wanakimbia imeidhinishwa na chama cha riadha ulimwenguni, na rekodi yote ambayo itakuwa inanakiliwa hapa itakuwa inatambulika duniani kote. Ina maana kwamba barabara iko kwenye ile standards ambazo zinahitajika na chama cha riadha duniani ambao ni World Athletics. Bila shaka, kwa hiyo unajaribu kumaanisha kwamba rekodi ya Eliud Kipchoge iko hatarini? Ni vigumu kidogo beki, manake ukiangalia rekodi kuweza kuvunjwa barani Afrika ni ngumu kidogo, hasa nchini Kenya, manake ukiangalia Nairobi tuko nyanda za juu sana, na ukiangalia rekodi nyingi sana hasa kwenye upande wa wanaume imekuwa ikivunjwa kule Berlin kuanzia mwaka 2003 Paul Tergat kuja hadi mwaka 2018 Eliud Kipchoge aliandikisha rekodi mpya duniani. Rekodi zote zimeandikishwa kule mashindano ya Berlin. So ni vigumu kidogo, lakini nilikuwa naashiria tu kwamba iwapo kutashuhudiwa rekodi ya dunia ni lazima awe chini ya saa 2 dakika 1 na sekunde 39 upande wa wanaume. Na upande wa wanawake Bridget Kosgei naye anashikilia rekodi saa 2 dakika 14 na sekunde 4. So iwapo rekodi mpya ya dunia itakuwa inaandikishwa ni chini ya huo muda, manake lazima uwe chini ya huo muda ndipo sasa tuwe na rekodi mpya. Lakini kijumla tu kwamba hali ya anga ni shwari kabisa jinsi ulikuwa umeelezea, na sidhani kwamba kuna tatizo yote kwa wanariadha, manake hatujashuhudia, hakuna mvua, jua si sana, kijibaridi si sana, ni kadri tu. So nadhani mandhari ni sawa sana kwa wanariadha, watakuwa nakimbia kwa uzuri, hasa kwenye shindano hizi refu kilomita 21 na vile vile kilomita 42. Bila shaka Gilbert, na jambo lingine la kuweza kufurahikia na kuweza kuchora taswira ni kwamba kuna ndege aina ya helikopta ambazo kwamba zinapita angani, na mtazamaji vile vile pia amepata fursa kuweza kuziona, zinapita kwa ubora zaidi ili kuweza kuhakikisha kwamba basi
wapiga picha wetu wananasa kila kitu ambacho kinafanyika, kila kitu ambacho kwamba kinaendelea katika mtimko huu wa Nairobi City Marathon. Kwa hiyo kwa hivi sasa mtazamaji, basi wakati wa kuanzia sasa mbio za kilomita 42 ambazo ndizo mbio kuu alivyokuarifu mwenzangu Gilbert Kiprotich zitakuwa zinaanzishwa rasmi na baba wa taifa Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Saubek kwamba ameandamana na mama wa taifa Bi Margaret Kenyatta, yuko naye kule kwenye start line, ambao watakuwa kwa pamoja wanaanzisha shindano hili la kilomita 42 ambao ndio shindano kuu siku ya leo, ama ndio main race, ukiangazia kwamba ndio shindano ambalo kwa kweli linang'oananga baada ya ile shindano la kilomita 21 ama ile shindano la half marathon, ambao vile vile tu ni Rais Uhuru Kenyatta ambao aliweza kuanzisha shindano hilo la kilomita 21. Vile vile hapo kwenye start line vile vile tunaona rais wa chama cha riadha nchini Lieutenant Mustafa Jackson Tuwei, na beki tayari naona rais yuko tayari kuanzisha shindano hili. Bila shaka rais yuko tayari kabisa kuweza kuanzisha mbio hizi za kilomita 42, na ni kwa hesabu tu ya tarakimu kadhaa mbio ziweze kuanza rasmi kabisa. Na basi wanariadha wako tayari, na ni rasmi ya kwamba mbio za kilomita 42 tayari mtazamaji zimekwisha anzishwa, manake kile kibweta tayari kishalia Gilbert, ishara ya kwamba ni rasmi ya kwamba mbio hizo zimeweza kuanza moja kwa moja. Na kama alivyoweza kutaja, hizi ni mbio ambazo kwamba sema kwamba ndizo zina highlight, nikitumia ile lugha ya kukaza ulimi na kumeza mate. Bila shaka hiyo yote katika matukio ambayo kwamba yanafanyika katika mbio hizi za Nairobi City Marathon. Kuna tunu ya takriban shilingi milioni 6, na kama ulivyokuwa umetangulia kutaja Gilbert, nafikiri ni tunu ambayo kwamba inafanya mbio hizi kuweza kuwa za kipekee, na ni mbio ambazo zinalipa vizuri zaidi katika udongo wa bara Afrika, manake si Kenya peke yake, na inapendeza kweli kweli. Na kama alivyokuwa tumemjuza mtazamaji wetu ni kwamba alipokuwa anafuatilia basi angeona bila shaka helikopta zikiweza kuruka pale angani, na zikiwa bila shaka zimewabeba wapiga picha kule kwenye expressway kote kwenye route nzima ya marathoni. Maana utakumbuka kwamba kuna shindano la kilomita 21 ambao inaendelea hivi sasa. Bila shaka kuna wapiga picha wako pale, vile vile tuna zile mitambo za kupiga picha kule juu inaitwa drone, zile ziko vile vile pamoja na ile ndege helicopter, ambao kwa kweli inahakikisha tu kwamba mtazamaji unapata yale yote ambao unahitaji kwenye runinga yako uipendao ya Citizen TV. Na beki tulikuwa tunazungumzia tu kuhusiana na shindano hili la kilomita 42. Utakumbuka vile vile kwamba pakubwa shindano hili litakuwa linakimbiliwa kwenye expressway, ambao ni barabara mpya ambao kwa kweli unazinduliwa hivi leo na Rais Uhuru Kenyatta, na unapata kwamba takriban kilomita 33 itakuwa inakimbiliwa kwenye expressway, na kilomita 9 tu ndio itakuwa inakimbiliwa nyanda za chini, ambapo pale kwenye city center ama jiji kuu ndipo wananchi watapata ule fursa wa kuweza kutazama wao wanariadha wakikimbia pale. Na shindano hili vile vile itakamilika tu hapa katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo, ambao kwa kweli unaona kwamba imerembeshwa kwa hafla hii. Bila shaka imepambwa na ikameremeta falau ya almasi Gilbert, na kutaja tu ikumbuka kwamba ukizungumzia barabara ya Nairobi Expressway unazungumzia barabara ya kilomita ambazo ni 27.1. Ujenzi wa barabara hii umechukua kipindi kifupi sana nikitaja, kwa sababu ni ujenzi ambao kwamba ulianza katikati ya mwaka 2020, na unakumbuka tulikuwa katika tandavu ya COVID-19 bila shaka, ambapo kwamba iliweza kutikisa si taifa la Kenya bali dunia kiujumla, hususan masuala ya kiuchumi na masuala kama yale. Na bila shaka nilikuwa nikijaribu kuweza kusikiliza maneno yake, anaitwa Paula Maringa ambaye bila shaka ni katibu mkuu ndio katika idara ile bila shaka yote ya miundombinu bila shaka yote, na ndio na aliweza kuzungumza ama kuweza kuzungumzia kuhusiana na shughuli nzima hii ya masuala ya ujenzi wa hii barabara. Kwa ukiangalia ni kwamba ni barabara ambayo kwamba itakuwa inatupatia mafao zaidi na itakuwa inatupatia faida zaidi, kwa sababu ukiangalia hususan itakuwa inapiga jeki kwa sana masuala ya kiuchumi, kwa sababu ukiangalia inaanzia katika eneo la mlolongo kama ulivyokuwa umetaja
pale awali. Mlolongo ni eneo ambalo kwamba ni karibu sana na Ngatua ya Jomo Kenyatta, na ukiangalia ni kwamba bidhaa ambazo kwamba zitakuwa zinaingia humu nchini basi zitakuwa zinapenyezwa kwa upesi zaidi na kwa urahisi zaidi kutumia ile barabara ambayo kwamba ni ya expressway, ambayo kwamba itakuwa pia na mgharimu mtumizi wa ile barabara kiwango kidogo tu cha fedha baina ya shilingi 100 na 1500 kulingana vile vile na muda ambao utakuwa unasafiri ama umbali na vile vile aina ya gari, aina ya usafiri wako mwenyewe bila shaka yote. Na ukiona kwamba ni jambo la kufana, jambo la kuweza kujivunia. Manake nafikiri nikitaja katika ukanda wa Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, sidhani kwamba barabara sampuli hii ishawahi kushuhudiwa, na ukiangalia ni kwamba ni mojawapo ya kuona ya kwamba angalau ni miradi ama useme kwamba ile miradi minne mikuu Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Na kando tu na kiuchumi vile vile utakumbuka kwamba barabara hili la expressway limekuwa la manufaa sana hasa Kenya. Utakumbuka kwamba taifa la Kenya liko kwenye debe ya kuweza kuandaa shindano la kimataifa la kuandaa shindano la World Championship mwaka 2025. Unapata kwamba kuweza kuwa na barabara ya expressway imechangia pakubwa kwa Kenya kuweza kupeana ombi hilo la kuweza kuandaa shindano hilo la mashindano ya riadha duniani World Athletics Championship mwaka 2025, na ni kwamba barabara hii imekuwa ni mojawapo ya yale miundo mbinu ambayo chama cha riadha nchini vile vile na Wizara ya Michezo imeweza kuonyesha kwamba wana ardhi ila kuweza kuandaa shindano la kimataifa la World Athletics Championship. Na vile vile mtazamaji, utakumbuka kwamba ni siku ya jana tu ambapo vile vile Kenya iliweza kuandaa riadha ya kimataifa, nikizungumzia shindano la Kipkeino Classic ambao uko kwenye msururu wa World Athletics Continental Tour Gold Meeting, ikiwa ni kwenye kitengo cha gold, na ilikuwa ni shindano la kufana sana kuweza kuona wanariadha tajika duniani, washindi wa Olimpiki wakiweza kushiriki kwenye shindano hilo, ukizungumzia Shelian Fraser Price kutoka Jamaica, Fred Curley kutoka Marekani, miongoni tu mwa wanariadha wengine tajika dunia ambao waliweza kushiriki kwenye mashindano haya ya Kipkeino Classic. So ina maana kwamba kuwepo kwa barabara hii express ambao kwa hivi leo unaweza kuzinduliwa rasmi na Rais Uhuru Kenyatta, inaashiria kwamba ni shindano inaonyesha kwamba ni mojawapo tu ya yale miundombinu ambao kwa kweli utakuwa unafaa sana taifa hili la Kenya, si tu kwa kutoa yale msongamano wa magari katikati mwa jiji, na vile vile itasaidia pakubwa hata kwenye sekta ya michezo. Vile nitakuwa nakupa beki Geoffrey Mwamburi ambao na upande wa pili, kama unanipata naomba uweze kuendelea. Bila shaka na kunasa vizuri sana mwenzangu Gilbert Kiprotich, kweli kabisa ya kwamba mambo yanakuwa ni mazuri, mambo yanaendelea sambamba kabisa. Kumbuka ya kwamba mtazamaji, unavyotazama katika kiwambo chako pale runinga yako nambari 1 ya Citizen, basi hao ni wanariadha ambao wanatimka. Kumbuka kwamba kilomita 21 ndizo ambazo kwamba ziliweza kutangulia kuanzishwa, na basi baada ya hapo kwa muda mchache uliopita, takriban dakika za kuhesabu 5 hivi, tukaweza kushuhudia kwanza kwa kilomita 42, na katika runinga yako sasa hivi inaonyeshwa bila shaka picha maridadi kabisa za barabara yenyewe ya Nairobi Expressway, barabara ambayo kama nilivyokutajia pale awali ni barabara ambayo ujenzi wake uliweza kuanza mwaka wa 2020, katikati ya mwaka 2020, wakati ambapo taifa lilikuwa katika tandavu ya COVID-19. Na barabara yenyewe bila shaka yote basi ujenzi umekuwa ni mzuri, kwa sababu ina karibu kilomita ambazo ni 27.1 ama inahusisha kilomita ambazo ni 27.1, na basi ni ujenzi ambao utakuwa na faida kubwa ama faida tele bila shaka, hususan katika kuweza kupiga jeki sekta ya uchumi hapa nchini Kenya, na imeanzia pale maeneo ya Mlolongo na bila shaka yote kuweza kukamilikia katika eneo la ABC pale maeneo ya Westlands. Kwa hivyo kwa sasa unavyofuatilia moja kwa moja katika runinga yako ya Citizen, basi hizo ni picha za wanariadha wakitimka. Kumbuka ya kwamba mshindi katika kilomita bila shaka ambazo ni 42 ambazo ndio mbio kuu atakuwa anatia mfukoni shilingi takriban milioni 6 ambazo ni fedha banki kuu ya Kenya. Hizi ni fedha ambazo kiuhakika zinafanya mtimko huu wa Nairobi City Marathon kuibuka kuwa mtimko ambao unalipa vizuri zaidi katika udongo wa bara hili ambalo bila shaka ni bara hili
hili la Afrika. Kwa hiyo ndivyo ilivyo, na ikumbuka kwamba katika barabara hii ya Nairobi Expressway kuna imepangwa vizuri na imeweza kuhakikisha kwamba basi inazingatiwa vizuri zaidi. Kuna maeneo ambapo kwamba labda kwa dereva anaweza kubadili, labda anataka kubadili mkondo, kuna maeneo ya kuweza kubadili mkondo labda na kutumia njia nyingine ama bypass ukipenda, southern bypass ile. Kwa hiyo ni mpangilio ambao kwamba kwa kweli umekuwa ni mpangilio ambao unakuwa ni mzuri zaidi na zaidi. Na kama tulivyokuwa tumekutajia awali, kuna majina makubwa katika mbio hizi, manake yuko nazungumzia Pius Karanja ambaye alifana sana katika bila shaka mbio za Almouja Muscat, ikiwa ni katika milki za Uarabuni mwaka wa 2020 na vile vile pia mwaka 2018 katika ile Padua Marathon kule nchini Italy akaweza kufana vizuri zaidi bila shaka. Na vile vile pia tunazungumzia wanariadha pia kutoka maeneo ya Ethiopia. Kuna pia Elijah Kemboi ambaye zamani aliweza kufana vile vile pia katika mtimko wa Antwerp Marathon. Kwa hiyo basi inakuwa ni jambo ambalo kwamba linapendeza zaidi kwa wale wanariadha ambao kwamba ni chipukizi, watakuwa wanapata faida tele kwa sababu watakuwa wanapata ile experience, wanasema kwa Uingereza ama kwa Kiingereza, kuweza kutimka na wanariadha ambao kwamba wameweza kubugia tajriba ama wanariadha ambao bila shaka ni wazoefu. Na unavyotazama pale katika runinga yako utapata kuona ya kwamba basi ni wanariadha hao kilomita 21 fahamu bado wanaendelea na kilomita 42 na kilomita 21 basi ni muda wa nafikiri saa moja hivi unusu, manake 42 basi lazima uweze kutimka kwa saa 2 bila shaka yote na ushei ndio uweze kukamilisha zile mbio. Na eneo hili la kuweza kuanzishia hapa eneo hili ambazo kwamba wanariadha wanaanza basi wanapitia katika maeneo mbalimbali, vile vile pia kilazimu pia uweze kuingia hadi ama kuweza kufululiza mpaka angatua ya Jomo Kenyatta, alafu kisha baada ya hapo pia watakuwa wana rejea na kuweza kuingia katikati ya jiji la Nairobi kwa maana ya CBD na waweze kufululiza Gumosi Gupili hadi katika eneo la maeneo yale ambayo bila shaka basi ni ya ABC, eneo ambalo kwamba basi barabara hiyo inakamilikia na inapendeza. Wapiga picha wetu wako ngangari kabisa. Awali uliweza kuona picha za helikopta ikipaa angani ambayo imeweza kusheheni wapiga picha wetu kuhakikisha kwamba wanakuchorea taswira dhahiri ashiri kila jambo ambalo kwamba linaendelea katika mtimko huu wa Nairobi City Marathon. Na ifahamike kwamba ni makala ya kwanza kabisa mtazamaji, haijawahi kujiri. Kwa hiyo makala ya kwanza kabisa, na kumbuka kwamba pia wakati ambapo kwamba mbio hizi zilikuwa zinazunduliwa rasmi, basi ilisemekana ya kwamba zitakuwa zikiandaliwa kwa makala 10 yajayo, kwa maana ya kwamba kila mwaka uhesabu miaka 10 ambayo kwamba inakuja, basi ni mbio ambazo kwamba zitakuwa zikiandaliwa kwa njia ambayo kwamba inakuwa ni bora na njia ambayo kwamba inakuwa ni nzuri zaidi na zaidi. Mambo yanapendeza, na kama tulivyokutajia awali ni kwamba pia idara ile ya kuweza kukagua kwa maana ya ADAC, bodi ambayo imetukwa jukumu la kuweza kukabiliana na visa vya ututumaji misuli miongoni mwa wanariadha, basi iko na maafisa wake hapa kuona ya kwamba labda mwanariadha ambaye atakuwa anashinda anafanywa ukaguzi wa kiafya kuona ya kwamba huu ushindi ni wa haki, huu ushindi ni ushindi ambao kwamba unastahili na kustahiki. Manake kumekuwa na visa vya wanariadha kuweza kuhusika na ulaji muku ama kutumia dawa ambazo kwamba ziliweza kuharamishwa, jambo ambalo huwa linaponza performance yao ama niseme maisha yao katika ulingo wa riadha. Taja tu wakina Rita Jepto na wengi tu zaidi ambao kwamba waweza kuangukiwa na dindimbwiri hili ama kuweza kuangukiwa na masuala haya ya kuweza kutitimua misuli. Na basi unavyotazama katika runinga yako utapata kuona ya kwamba unapata picha mbalimbali, picha ambazo zimesetwa sehemu moja ambayo inakupatia wale ambao kwamba wanaongoza kundi ambalo kwamba linaongoza, na hali kadhalika pia sehemu ambayo pia utapata kuona pia kuna wale wanariadha ambao ndio wanajaribu kujikokota kuona ya kwamba angalau wanamaliza hizi mbio. Na tukitaja mataifa mbalimbali ambao kwamba wameweza kushirikishwa katika mbio hizi, kuna mataifa kutoka ama wanariadha kutoka Ethiopia, yuko mwanariadha Sisei Jisa, na vile vile pia yuko mwanariadha kutoka Sudan Kusini kwa jina Atema Yusufa Nyoka Deng, na vile vile pia nchini Kenya unaotaja wanariadha kama kina Kibitoka Kenneth, kina Moi Moses Mwarure, akina Mwangari Mwangi James, ni baadhi ya majina ambayo yanafukuzia tunu ambayo ni ya shilingi milioni 6 kwa wale ambao kwamba
basi watakuwa wanafana katika kilomita ambazo bila shaka ni 42. Na basi wale ambao kwamba wameweza kuvalia yule ambaye kwamba anaweza kuvalia jezi zake zile ama mavazi yake yale ya rangi nyekundu ni kilomita 21 na rangi ya kijani kiwiti ni kilomita 42. Kwa hivyo ndivyo ilivyo kila kitu ambacho unakiona pale katika runinga yako. Basi rangi nyekundu ni kilomita 21 na rangi ya kijani kiwiti ni kilomita ambazo ni 42. Kwa hivyo unavyotazama pale katika runinga yako utapata kuona ya kwamba sasa hivi ni katika eneo la Southern Bypass. Ukiangalia kwamba umefikia pale katika eneo la Southern Bypass, ukiangalia katika kile kikundi cha kwanza pale kilomita 21 na vile vile pia kilomita ambazo ni 42. Kwa hiyo ni shughuli ambayo kwamba kwa hakika inapendeza. Anga inawafaidi sana wanariadha kwa maana ya kwamba bado jua halijainikiza sana, bado hakujakuwa na ile mizizi ama lile jua halijakita mizizi yake kwa maana ya kwamba halijachomoza kiasi cha haja. Kwa hiyo inakuwa ni burudani kwa upande wa wale wanariadha. Kwa hiyo wanatimka kwa njia ambayo kwamba inapendeza, njia ambayo kwamba inafaa zaidi. Na hapa ni mguu ni ponye. Hapa ni katika hali ya kujikaza zaidi. Manake unakimbia lakini mbele yako unaona shilingi milioni 3.5. Unaona shilingi milioni 6. Kwa hiyo ni pesa ambazo kiwakika zinakupatia motisha na msukumo na morali ya kuweza kufanya bora zaidi, kuona kwamba angalau baada ya kuweza kuona kwamba umekimbia umeweza kuimarisha na kuboresha afya yako, lakini mwisho wa kwisha umeweza kupata mafao kwa sababu umeweza kupata fedha pale mfukoni. Kwa hiyo unapotazama pale katika runinga yako ni wanariadha ambao wanatimka kwa njia ambayo kwamba inapendeza, njia ambayo kwamba inakuwa ni nzuri. Kama nilivyokutajia ni kwamba aliyevalia rangi nyekundu ni kilomita ambazo ni bila shaka ambazo ni 21, kilomita 42 bila shaka, nyekundu 21 kwa maana ya kilomita ambazo ni 21. Kwa hiyo mambo yanakuwa ni mazuri zaidi. Wanatumia ile barabara ya Nairobi Expressway ambayo ni barabara mpya kabisa kuweza kujengwa chini ya uongozi wa Rais Uhuru Muigai Kenyatta, ambaye vile vile pia yeye binafsi alihakikisha kwamba anasitisha shughuli zake kuja hapa kuona kwamba anaanzisha rasmi kilomita 21 na ambao kwamba iliweza kufuatiwa na kilomita ambazo ni 42. Na unavyotazama pale ni kwamba kuna wale ambao niseme wale ambao kwamba wanatoa maelekezi ya hizi mbio kwa wale wanariadha. Na ukitazama katika runinga yako utaona wana baiskeli, wanatumia baiskeli kuendesha baiskeli katika hali ya kuweza kuwaelekeza njia wale wanariadha kuona kwamba hapa ndio eneo ambalo kwamba tunafaa kuweza kupita, hapa ndio eneo kwamba tunafaa kuweza kuingia. Kwa hiyo inakuwa ni jambo ambalo kwamba linakuwa ni nzuri zaidi. Na wale waendesha baiskeli ukitazama utaona wameweza kuvalia zile reflectors kwa maana ya kwamba basi waweze kuona kwamba basi mambo yanakuwa ni shwari zaidi na zaidi pale. Kwa hiyo hali iko shwari. Na pia kuna kile kitengo cha huduma ya kwanza. Kama unavyofahamu ni kwamba katika mtimko wa riadha hususan mbio za marathon huwa utapata kuna kwamba kuna baadhi ya wanariadha ambao kwamba wanazidiwa na ile pumzi na basi wanashindwa kuweza kuendelea na mtimko wenyewe. Basi kuna kile kitengo ambacho kwamba kinawafuata kwa karibu zaidi kuona kwamba labda kama kuna yote ambaye atakuwa analemewa na mbio hizi basi anapata huduma ya kwanza. Na kuna sehemu ya maji kwa maana ya stages za maji, vituo vya maji. Kama unavyotazama katika runinga yako utapata kuona kwamba kuna wanariadha ambao kwamba wanakimbia wanapokezana maji. Kwa hiyo kuna eneo ambalo kwamba kama umekimbia na unahisi ya kwamba kidogo unahitaji kuweza kupiga mafunda mawili matatu ya maji kuweza angalau kutuliza joto na mainikizo ya mbio hizi, basi unafanya namna hiyo. Na wengine wanapokezana yale maji, unakutana kunywa maji alafu kisha angalau anampatia mwenzake kuweza kupokezana. Nafikiri pia ni jambo ambalo kwamba pia tumeliona katika mbio za kimataifa hususan ambao kwamba zinahusisha wanariadha wazoefu zaidi akina Eliud Kipchoge. Unakuta kwamba wakati mwingi zaidi wanafanya jinsi ambavyo kwamba inavyokuwa, unakuta kwamba wanasaidiana zaidi. Kwa sasa hivi nitakuwa narejesha kwake Bernard Ndong ambaye kwa upande wa pili. Bernard Ndong, basi uwanjani wako, tueleze kinachozidi kujiri katika upande ulio. Nashukuru sana mwenzangu Geoffrey Mwamburi kwa kutujuza namna mambo yalivyo katika upande wako katika mbio za kilomita 42 na 21. Na kusikia vyema kabisa. Mwenzangu Geoffrey Mwamburi ametuambia hapo vile namna mambo yalivyo. Nashukuru sana.
Now, on the left of your screen, as you can see, that is the 42 kilometers race and the 21 kilometers race. Now, remember I mentioned to you, for you to identify the athletes competing in the respective races, the athletes with the red bibs on their mid-rib area, those are the athletes competing in the 42 kilometers. And the athletes who are wearing the green bibs, those are the athletes competing in the 21 kilometers race. As for now, I can tell you for a fact, it's 47 minutes in as far as the half marathon is concerned. And you can see on your screen there, we apologize for that small technical hitch that happens when you're doing a live broadcast, but now we are good now. I'm sure you can hear me loud and clear. Left on your screen, that is the 40 kilometers race, and the right is the 21 kilometers race. Athletes who are wearing the red bib, those are the athletes who are competing in the 42 kilometers race. And the athletes in the 21 kilometers, they have green bibs emblazoned on their mid-rib area. So that is just to get you a sense of the different color codes as far as the athletes are concerned, so that you're able to know which race is going on at this moment. Now, just to remind you, as far as the race and the course route is concerned, the respective races all started outside the Nyayo National Stadium. And I'll just give you a sense of the timings. You can see there, this is for the 21 kilometers. On the left of your screen, you can see the leading athletes, the top 6 athletes, and that is Geoffrey Ochieng, Wendy Adanson, Cecil Obonyo, and Gatiti Samuel, of course, who are in the leading group, and Yoshino Ryuji. That is for, I believe that should be the 42 kilometers, if I'm not wrong. On the right of your screen, that should be the 21 kilometers race. The half marathon, you can see the time that has elapsed is 48, 20, 27, 28 plus 49 minutes. So just tells you that in the next 10 minutes, 12 minutes or 13 minutes thereabouts, the conclusion of the 21 kilometers race will be upon us, and we'll be able to know who the winner of the 21 kilometers race for the men's and the women's will be for the 2022 edition. That is the Uhuru Classic. Just to remind you that this is one of the most lucrative races in the continent. We understand that about $60,000 will be rewarded. It will be the cash prize of the winner of the men's and women's races. That's close to about 6 million Kenya shillings. And all the top 20 finishers will be rewarded with cash prizes from position 1 all the way until position 20. And for the 21 kilometers, position 1 all the way to position 6. Now, this is an aerial view of the expressway. It's, of course, an iconic infrastructure project. It's about 27 kilometers or so in terms of the distance. So when you see the athletes just running on the expressway, the first time that a major activity is being held on this particular piece of infrastructure, you're able to appreciate the amount of investment, the amount of input that has been put into this particular road. You can see on flanking each of the athletes who are running, you can see just the skyline, the NAIROBI skyline. All of them, even the 10 kilometers, which is about to start in the next few minutes, they will have that rare experience of running on this new road that is to some extent officially being unveiled. All the athletes, all the different categories were flagged off by President Uhuru Kenyatta. It's been a busy weekend for His Excellency in terms of sporting action. He was one of the fans who were there at the Kasarani Stadium on Saturday during the Kip Keino Classic, the Continental Tour. That is a track and field event that was held on Saturday at the Kasarani Stadium. And on Sunday, he's back again with Kenyans, just supporting the Kenyan athletes as they race in the marathon, the road running. Remember, Kenyans have dominated road running around the world. This year, some of the top races that we've had, we have the Boston Marathon, we had the Paris Marathon. Paris Marathon, Kenyan athletes didn't perform as expected, but Kenya redeemed itself in the Boston Marathon, blowing away the competition in the men's race with a 1-2-3 Kenyan finish. And we expect a similar scenario to unfold this Sunday morning, Mother's Day, as the athletes participate in the 40 kilometers race. That is an aerial view of the capital city, Nairobi. If you're privileged to be staying in, rather working in some of these buildings that are located around the newly constructed expressway, you can just go outside your window and wave at the athletes as they pass by on the expressway. You can just appreciate them. I can see there's some apartment blocks in some of the, just flanking the buildings there. You can just see the athletes passing Nyayo House there, an iconic building. And others you can see on the bottom right of your screen there. These are the 21 kilometers leading ladies. Top of your screen on the right, that is the men's leading group.
for the 21 kilometers. And on the left of your screen, at the top left of your screen, that is the 42 kilometers, and the bottom left of your screen, that is the 42 kilometers. Just give you some background of some of the athletes taking part. I would say some of standout athletes who might be one of the favorites of this year's marathon, especially for the men's marathon. We have Silas Storr. He was born in 1988, 1st of January. Personal best time is 2 hours, 6 minutes and 32 seconds. That's a time that was set in the Eindhoven Marathon in October 2021. When he won the race, it was a 1-2-3 Kenyan finish when he competed in that race. He finished second at the Barcelona Marathon in March 2018, clocking 2 hours, 8 minutes and 26. And I can tell you for a fact there's activity at the finish line. So that just tells you that in the next few minutes or so, we'll be able to have the first winners of one of the race categories this morning, and that is the 21 kilometers race. On your screen now, these are the athletes who are going to be competing the 10 kilometers, just preparing themselves for the start of their respective race. We're sticking to the program. The half marathon began at about 7:30 in the morning, and then that was followed by the full marathon at 8 a.m. And in the next few minutes, about 8:30 a.m., it will be the start of the 10-kilometer City Expressway run. And then after that, it will be the 5 kilometers run that begins at 9 a.m. But for now, we are monitoring closely the men's and women's half marathon. 53 minutes elapsed. In the next 9 minutes or so, they'll be making their way to the finish line. So they should be approaching the Parklands area. Or rather, they should be approaching the Lavington area, so that now they start making their way towards Nyayo National Stadium, where we'll be having the finish. The women's race, you can see it's almost a solo race. The leading athlete there, bottom right of your screen. As we count down to the conclusion of the 21 kilometers race, remember, there's a cash prize for the top 6 athletes. A lot of activity in the background at the finish line as the athletes, as the officials prepare to welcome the performers, the athletes rather. Now they should be exiting the expressway. So they leave the expressway at Haile Selassie, and that should be the 20-kilometer mark. So when you see them, that descent, it's usually deceptive. At this particular point, you slightly go a bit faster because it's a descent. So you use gravity to your advantage. When you go uphill, that can be a bit of a challenge. So when you're going down, descending down, you can see it's a group of about 5 athletes. And that means it's definitely going to be a very, 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 very tight finish. So this group of athletes, these 5, they're the ones who are in the leading group. These are the athletes who will be finishing in the top 5 positions. Actually, it's 6. There's one athlete at the background there. You can see them just running shoulder to shoulder. They're back on Mombasa Road. So they're making their way slowly, but patiently, moderate pace. We'll be able to get a sense of who is who shortly, and they'll be finishing. So we can see the athletes there just making their way towards Mombasa Road. This means that they're about to finish the race. In the next 6 minutes or so, the athletes will be making their way into the Nyayo National Stadium, the 30,000-seater capacity facility. It has a rich history in Kenyan sports. It has undergone renovations more than once to ensure that it is world-class. And definitely this is going to be a world-class performance by the athletes. They're making their way back to the Nyayo National Stadium. They started outside the Nyayo National Stadium, and they're heading back to this facility.
And the group of 5 has whittled down to one individual. He's picking up pace. You can feel it. You can see he's very comfortable. It's usually fascinating when you see some of these athletes. They each have their own distinct running styles. You can see the athlete in the lead there. But the second athlete closing in. So it's not assured that the leading athlete currently will win it, because you can see he's tracked very keenly. Initially they were clumped together as a cluster, but it is now separated into almost like a beeline. They're making a beeline. So definitely the finish will be exciting. And also I can see a lot of activity here at the finish line. And I can tell you for a fact it will be a wonderful welcome for the winning athletes, because President Uhuru Kenyatta will be at the finish line to receive and welcome the winners of the 21 kilometers. You can see them, you can see him making his way there. That's an aerial view of the president. That is President Uhuru Kenyatta just making his way back into the Nyayo National Stadium. He flagged it off. Now these are the 2 athletes who are in the lead. These are the athletes who are in the leading. You can see there. In a few moments' time, we'll be having the winner of the 21 kilometers race. And the athlete in the leading is Mathangu Maithia Onesmus. He's the one who is leading currently, and is followed by Moses Yeko. Mathangu Onesmus, of course, it's quite a tight encounter between the 2. This is the leading athlete making his way to the Nyayo National Stadium for the finish. Onesmus clearly had more kick than his opponent. Huh? Hilo la kilomita 21. Naam, sasa tusubiri wa kwanza kuweza kuingia sasa. Dakika chache sijazo tuone kwamba mwanariadha wa kwanza. The clock has just hit 1 hour. Kumbuka ni saa 1 sekunde 18. Tayari washakamilisha mshindi wa kwanza wa kilomita 21. In the next few minutes, the leading athlete will be arriving here. Basi mwanariadha wa kwanza ndio huyo. Anaingia sasa. Let's put our hands together for the flag athlete. Pigie makofi, mwanariadha wa kwanza ndio huyo anaingia. Haya, na kwa kwanza ndio huyo. Mita 100 imesalia sasa. Anasalimu mwanariadha huyo. Anakuja wa kwanza. The first winner. Mbele ya rais wa Jamhuri ya Kenya. Wa pili ndio huyo. Charles Yosei wa pili. Wa tatu ndio huyo pia amefika huyo. Na wa 4 na wa 5. Kumbuka Charles Yosei ambaye ni wa pili siku ya leo. Jana aliweza kukimbia mbio za mita 10,000 kule Kasarani. Wa kwanza, kama mimi na mwenzangu tulikuwa tuna anticipate ya kwamba wanaweza kuchukua muda wa saa 1 na dakika kama 3 hivi. Sasa wamechukua muda wa saa 1 na sekunde dakika 1. 1 hour. Haya, rais anaamkua wa kwanza na wa pili pamoja na rais wa chama cha riadha hapa nchini. Rais anawaambia ndio anakuja pia hapo Kipsirat
Peter. Rais anasema hii ni shindano la kwanza, mashindano ya Uhuru Classic Marathon. The athletes are now trickling in. The competitors for 21 kilometers are now trickling in. Basi mwanariadha Vincent Ngetich ndio mwanariadha ambaye ameweza kumaliza katika nafasi hiyo bora. Vincent Ngetich ameweza kumaliza katika nafasi hiyo bora ya kilomita 21. Kumbuka, inafahamika ya kwamba this is the marathon, the biggest marathon in our continent. Basi mwanariadha wa kwanza Vincent Ngetich ndiye aliweza kumaliza nafasi ya kwanza. Yosea alikuwa nafasi ya pili. Nafasi ya 4 alikuwa nafasi ya 5 Kimutai Kennedy. Nafasi ya 6 Kwalia Kipsait Peter. Nafasi ya 7 Kipiego Kenneth. Nafasi ya 8 Rono Kennedy Kipkemoi. Nafasi ya 9 Kikurui Langat Charles. Hao ni baadhi ya wale ambao wameweza kumaliza katika nafasi hizo bora. Kijana Vincent Ngetich aliweza kumaliza maridadi kabisa katika nafasi hiyo bora. Wanaowasili ni wale wanariadha wa kilomita 21 ambayo ni half marathon. Ndio wameanza kuingia, na mnaweza kuangalia hapo juu ni zile dakika wamezikimbia, na vile wanapofika mnaona zile sekunde zinavyohesabu na muda waliokimbia. Wanazidi kuwasili wanariadha wa kilomita 21 ambayo ni half marathon, ndio wanawasili hivi sasa. Right now, of course, I've just joined by the top 3 finishers of the men's 21 kilometers race. We had to give them a few minutes just to regroup, hydrate. You can see them just hydrating, getting some sugar back into their body. But let's just get their immediate reactions. First of all, congratulations. Tell us your name. Tell us how the marathon was for you. What was your secret to success this morning? Race ilikuwa mzuri sana. Nilikuwa nimekimbia last year Nairobi standard marathon. Nikawin. Nasema Nairobi sisi. Sema hivi tu sawa? Yeah. Nasema Nairobi inanifeva sana. So nilianzia hapa kukimbia race yangu pipi. Okay. Yeah. Kukimbia kwa expressway ulisikia vipi? Hii ni mara ya kwanza unakimbia katika expressway. You're actually the first winner
to win in the Nairobi City Marathon in terms of the half marathon. Unajihisi vipi kukimbia kwa hiyo barabara? Nilisikia vizuri sana. Hiyo barabara imeundwa vizuri na iko na haiwezi nini? Yaani iko na flat mingi sana. Okay. Umesema umekimbia mbio zingine, ulikimbia Chartered Marathon 2021. Umekimbia marathon zingine abroad? Nilikuwa nakimbia last weekend Malaga half marathon. Last weekend nimeisha nikamaliza nambari 4. Okay, what is next for you after winning the City Marathon? Sasa naenda kupumzika kidogo. Alafu nijitayarishie race kubwa yenye inafuata sasa. Naenda kuongea na manager wangu nisikie race nitakimbia sasa. Unataka kwenda race gani sasa next in the coming months? Sasa naenda kujiprepare half marathon tena. Simama tu hivi kidogo. Wakenya wakuangalia waku appreciate. Naenda kukimbia najitayarishia half marathon tena ung'ambo. Sasa sijui ni lini sasa naenda tu kuongea na manager wangu nisikie race ya lini. Okay, congratulations. Nashukuru sana. Go and rest. Thank you so much. That is the winner of the men's 21 kilometers and the gentleman who finished second. Congratulations. Useme majina yako. Marathon imekuwa vipi kwako? Useme majina yako kwanza. Kwa majina naitwa Charles. Microphone weka hapo. Nasema kwa majina naitwa Charles Yosei. Ndio imekuwa kale. Ulivyoiona. Okay. Imekuwa so competitive. Imekuwa competitive kabisa. Competitive. So tumejaribu kuwekelea tu hapo kidogo, najua umechoka lakini ndio tuweze kusikia vile reaction yako. Ndio tunaweza. So tunashukuru kwa position yenye nimepata. Alafu in terms of kukimbia kwa hiyo barabara, ulijihisi vipi? Ulisikia vipi kukimbia kwa expressway? Unaweza kuona Nairobi City skyline. Ilikuwa vipi kwako? Iko sawa kabisa. Iko sawa. Alafu na kwa nini in terms of zile races ambazo umekimbia wewe? Umekimbia mbio gani before kabla hii? Nimekuwa jana kula Kasarani. Nimeenda kidogo. Juu nilikuwa na prepare hapa hivi. So naona niende niangalie mwili. Ndiposa nikuja nikimbie leo. Yes. Ilikuwa mzuri kabisa. Ilikuwa mzuri. Na hali ya hewa ilikuwa, hali ya anga ilikuwa aje kwako? Ilikuwa mzuri. Ilikuwa sawa kabisa. Mnajua unapendanga anga ikiwa hivi. Ni mzuri. Nashukuru sana. Congratulations. Thank you so much. That is of course the second place finisher and we're now joined by the third place finisher. Just joining us here. Tuambie majina yako kuja usimame hapa. Alafu utaangalia pale ile upande pale. My name is Geoffrey Kipiego. Yes, Geoffrey Kipiego. Natoka upande wa Iten. Unatoka Iten, Sasa hii mbio imekuwa mzuri. Sijakimbia kwa muda. Ilionapo hiyo kilometers ya 4 kilometers ulikuwa karibu kuwapita lakini niko na kidogo kaishiwa mendo kidogo. Hiyo 4 kilometers ya mwisho, hiyo 3 kilometers ya mwisho. Hiyo 3 kilometers ya mwisho ilikuwa tight kwako. Kwa sababu imekuwa muda nikikimbia. Mara ya mwisho nikikimbia Kenya, mbio ya Kenya ni 2019. Na sijaenda mbio yoyote kuanzia 2019 mpaka sasa. So sasa nilikuwa na jaribu kusikia mwili iko aje. Ndio nitayarishe mbio yoyote yenye inatokea hapo mbele. Na unaona hali ya anga imekuwa kwako aje? Hali ya anga kwa sasa ni mzuri. Kwa sababu nimewahi kimbia Nairobi hapa Standard Chartered na nimemaliza watatu pia. Sasa mara ya pili tena nimekimbia leo Nairobi na nimemaliza watatu. Na hali anga iko mzuri kabisa. Kabisa, congratulations, nashukuru sana. We understand, thank you so much for your reactions. And shortly we'll be having the women's race. We'll be having the winner of the women's race. There we go. And the second girl I just finished. Sali moja dakika 10:35. Mwanadada wa nne ndio huyo sasa. Former junior dada wa nne ndio ameingia huyo. Sali moja dakika 10:57. Mwanadada ndio huyo mwingine pia anawasili wa sita hivi. Mwanadada wa tano ndio huyo anaelekea kumaliza kwanza. Jamani tumshangilie mwanadada wa tano huyo. Huyo ni Chesereka. Sali moja dakika 11:17. Wa saba hivi. Kumbuka His Excellency the President is here at the finishing point. Flanked by of course, the AK President and other senior government officials.
Senior athletes officials are also here. It's time to wake up. Good morning, Africa. It's time to wake up. Good morning, Africa. It's time to wake up. Wapili ni Sophie Chepchirchir. Amaliza wapili ni Sophie Chepchirchir. 21 kilometers race, and you're now joined by the winners of the 21 kilometers race. First of all, congratulations. Naomba useme majina yako, alafu tuambie vile mashindano ya mwaka huu yamekuwa kwako. Okay. Kwa majina naitwa Irene Kimais. I'm from Baringo County, but training Nandi. About today's race, the race haikuwa mbaya, the weather was cool. I enjoyed the course, though mwili yangu haikuwa imerecover sana. Okay, mbona iko imerecover? Ulikuwa na shida kidogo? No. I was coming from the launching of Adidas shoes. And I am happy for the winning of today's race. What is next for you? Sasa vile umeshinda hii half marathon, kuna marathon nyingine umepangia 2022 kukimbia? No. I've been competing for my last 2 weeks, and for now I'm going to take a break, waiting for trials. If I will make, will be my happiness too. Yeah. Okay. Alafu umekimbia races gani before kabla hii 21 kilometers? Labda last year ulikuwa mahali? I've been running Romosia half marathon this year. Excuse me. Also, I ran Berlin half marathon this year. I think nimemaliza competition ya half this year. No, this season till next season. Okay. Yeah. Sasa, thank you so much. Nashukuru sana. Congratulations. Thank you so much. Yeah. Congratulations. Nashukuru sana. Unaweza simama pale kwa wenzangu pale. Number 2, we are going to have number 2. So we just give her a chance just to recover shortly. You can imagine how tired they are. Congratulations to everyone. Unaweza shikilia microphone madam, wekele hapa. First of all, tuombe majina yako, ulimaliza katika nafasi ya pili. Unajihisi vipi? Oh, sorry, you are in number 3. Okay, we understand the second person is actually there, but she's still recovering. Shikilia microphone hivi, najua umechoka. Haijakuwa rahisi kukimbia mbio za marathon. Congratulations, umemaliza katika nafasi ya 3. Tuambie majina yako na tuambie vile mbio ilivyokuwa. Wengine wamesema hewa ilikuwa safi. Maoni yako ni yapi? Kwa majina naitwa Immaculate Chepkirui. Lakini kambia nilikuwa na upepo. Nilikuwa ni upepo na upepo. Wewe train wapi? Na train Kapsabet. Kapsabet. Tuambie sasa, hii marathon ni mara ya kwanza inaandaliwa katika mji huu. Ukimbia katika barabara ya express, ulijihisi vipi? Kwa sababu kuna wakati mnapanda juu mnaenda kwa barabara, ulisikia vipi? Kuna wakati ulikuwa unaangalia kando kando kuangalia vile Nairobi inavyokaa, kwa sababu hii ni fursa ya kuangalia Nairobi na different way. Ilikuwa sawa. Ilikuwa sawa, ulifurahia? Competition ilikuwa aje kwako, kwa upande wako? Mlikuwa na upinzani mkali sana katika hizo kilomita zilikuwa zimesalia. Competition ilikuwa ni tough sana. Tulikuja tu kwa group mpaka mwisho. Na umekimbia marathon ngapi hii mwaka? Umekimbia mashindano gani hii mwaka? Hii ni ya 3. Hii ni yako ya 3? Ulikuwa umekimbia gani kabla ya hii? Kwa nimekimbia Nakuru City. Ulikuwa umekimbia gani? Nakuru, ulikuwa umekimbia Nakuru. Compare Nakuru na hii, kuna tofauti kidogo, unasikia ilikuwa course ilikuwa aje kwa maoni yako? Ya Nakuru ilikuwa hard course. Ilikuwa hard course. But at least umemaliza katika nafasi ya 3. Congratulations, nashukuru sana. Asante. Congratulations. Now I don't know if number 2 amepata hewa. Atupatie maoni yake. Naona amepata hewa, amekunywa maji kidogo. Karibia kidogo tupate maoni yako. Uko live on Citizen TV. So I think she's a bit tired. She just wants to relax for a bit, but of course we just had the sentiments of the different athletes there. That is for the respective races, the 21 kilometers races that has just concluded. The men's and women's. We'll be recapping the top 3 positions shortly to give you a sense of who finished in what position. But we just had the reactions of the different athletes there. Currently is the men's and women's 42 kilometers that is currently underway. The 21 kilometers race has already concluded.
Haya. Shindano la kwanza liliweza kuanza saa 1:30. Hiyo ni 21 kilometers. Saa 2 ilikuwa ni 42 kilometers. 8:30 10 kilometers, and now we have 10 minutes before the start of 5 kilometers. Basi kumbuka, we are still expecting more athletes coming into the finish. The 42 kilometer is now heading 50 minutes from the start. It has now 50 minutes has elapsed since the start of the 42 kilometers. We have another 1 hour and 20 minutes for the finish of the full marathon. Bado tunaendelea kusubiri wanariadha wakija kumaliza. Kumbuka, mwanadada wa kwanza aliweza kuwa miongoni mwa wanariadha 100 bora kuweza kumaliza mbio za kilomita 21. Irene Kamais aliweza kumaliza katika nafasi ya kwanza katika mbio za kilomita 21 kwa muda wa saa 1 na dakika 9. That is pretty fast. Ready for you.
Huyo ni Wanyoike sasa anakuja kumaliza. Mheshimiwa Wanyoike. Kumbuka nyote mnafahamu Wanyoike. Tunaambiwa ya kwamba washiriki wa kilomita 10 in the next 2 minutes they will be arriving at the finishing point. We are now expecting the first athlete in the 10 kilometer. Expecting the first athlete in the 10 kilometer category to come to the finish point. Mpaka sasa wale wanariadha ambao wanashiriki kilomita 42 wameshakamilisha dakika 54 na sekunde 42, meaning that they are now approaching 20 kilometer mark, so to speak. Na kama vile nimeodokezea, in the next 2 or 3 minutes the first 10 kilometers winner will be actually entering the main track. In the next 2 minutes, the first competitor for the 10 kilometers will be arriving. Wa kwanza ndio huyo, wa pili ndio huyo wa kilomita 10 anakuja kumaliza, wa pili na wa tatu na wa 4 wanafuatana hivyo hivyo. Kumbuka
mshindi wa leo ni Olympian yule jamaa Rubani ndio huyo, Rubani. Amemaliza kilomita 21. Rubani mzungu ndio huyo anamaliza. Rubani mzungu huyo wa KLM tayari ameonyesha kwamba ametua na kumaliza kilomita 21. Rezi imekuwa moto kweli kweli. Kilomita 10 wamemaliza hivyo sasa. Mpaka sasa wanariadha wa marathon wamemaliza kilomita 20 kwa muda wa dakika so far they've covered of course 1 hour 29 minutes. Safi kabisa mtazamaji, basi mambo yanakuwa ni mazuri zaidi, mambo yanakuwa ni shwari zaidi. Sasa hivi unapotazama ama unapoendelea kufuatilia mtemko huu ni kilomita 42, 42 kilometer race, mbio ambazo bila shaka tungali tunasubiri kwa hamu wa mumu ni nani ambaye kwamba atakuwa anakamilisha mbio hizo ili aweze kutuzwa shilingi ambazo ni milioni 6 fedha za Banki Kuu ya Kenya. Bila shaka tayari kama alivyokujuza mwenzangu Bwana Ndonga, upande mwingine ni kwamba tayari mbio za kilomita 21 tayari tumekwisha wabaini wale washindi bila shaka ambao basi watakuwa wao wanatuzwa shilingi ambazo ni milioni 3.5. Ni mbio ambazo bila shaka zimeweza kushindwa bila shaka na Irene Kimais ambaye aliweza kushinda katika kitengo kile ambacho ni cha kinadada. Alafu bila shaka vile vile pia tuliweza kumpata ambaye ni Onesmus nazungumzia Madhango ambaye ameweza kushinda katika kitengo cha wanaume. Na baada ya kuweza kushinda basi Onesmus Madhango amesema kwamba atakuwa anachukua break kidogo na aweze kujiandaa kwani kwa ajili ya mbio za half marathon ambazo kwamba zitakuwa zinajiri na zungumzia miezi kadhaa ambayo kwamba itakuwa inafuatia. Kwa hiyo ndivyo mambo yalivyo, ndio taswira ya mambo ilivyo hapa. Wanariadha wanafurahikia mandhari ya kuweza kukimbia katika Nairobi Expressway, barabara ambayo kwamba basi itakuwa inazinduliwa rasmi hii leo, barabara ambayo kiuhakika basi ujenzi wake. Well, of course, you just seen the images. Before that was the 5 kilometers race. But a race that has just concluded is a 10 kilometers race. And we are joined by the winner of the 10 kilometers, Mr. Kirui Langat. Congratulations for winning the inaugural Nairobi City Marathon 10 kilometers expressway. Just tuambie, imbi imekuwa aje kwako, maoni yako ilikuwa vipi, hali ya anga ilikuwa vipi, na kukimbia kwa hii course ilikuwa aje? Kukimbia kwa hii course ilikuwa mzuri. Niliona weather ilikuwa mzuri. Na course tena ilikuwa si hard course, ilikuwa mzuri sana. Ilikuwa mzuri, haikuwa hard course vile. Na ulijisikia vipi kukimbia kwa hiyo expressway? Unaweza kuona Nairobi. Nimefurahia sana kukimbia kwa hii expressway. Nilikuwa nimejitayarisha. Nilikuwa naomba tu ningie kushi top 3, lakini Mungu amenijalia nikaingia position 1. Sasa utakuwa ukijiandaa kwa mashindano mengine. Ni mashindano gani unajiandaa sasa? Sasa hizi ninajiandaa kwa hii trials ya Commonwealth. Yeah. Okay, unataka kwenda Commonwealth? Ninakimbia Commonwealth. Mimi nakimbia 10,000 kwa Olympic. Yeah. Sorry, no problem. That's what happened in live TV. Pole kidogo, endelea. Ulikuwa unasema ulikuwa unajiandaa kwa Commonwealth Games. Yeah, nataka nijiandae kwa Commonwealth. Last year nilikuwa kwa Olympics. 10,000 meters. Sasa hivi nataka tena tarudishe nikate team tena. Okay. Yeah. So umekimbia 10 kilometers kidogo kujiangalia kwa 10 kilometers, lakini Commonwealth unataka kwenda kama 10,000 meters ama unataka kwenda 3,000 meters steeple? Nakimbia 10,000 kilometers. 10,000 meters. 10,000 meters. Of course unajua tumekuwa tukistruggle sana kwa 10,000 meters kama Kenya. Yeah. Unahisi siri itakuwa wapi? What is our secret? What do you think we need to do? Ile sasa kitu chenye nataka mimi kwangu
Sasa nataka nijitayarishe nilete gold. Ulete gold. Nilete gold. Leo umechukua gold ya 10 kilometers expressway. Congratulations. Najua unataka kurest. Tupate number 2. Number 2. So jitambulishe na tuambie vile mbio zilikuwa kwako kwa maoni yako. Mwenzako amesema kosi ilikuwa sawa, haikuwa ngumu vile, hali ya anga ilikuwa sawa. Maoni yako ni yapi? Kwa majina naitwa Nelson Mandela. Yes, Nelson Mandela. Kutoka Makueni. Kutoka Makueni. Mechi imekuwa sawa. Kosi yenyewe kwangu iko sawa kabisa. Iko sawa kabisa? Iko sawa kabisa. Ili ujisikia vipi ukikimbia unaangalia Nairobi on the sides hapo? Je, una Nairobi at that level? Nairobi iko sawa kabisa. Level yake iko sawa. Yeah. Umekimbia mbio gani before kabla hii ya Nairobi City Marathon? Nilikuwa nimekimbia juzi. Nilikuwa Kasarani. Nikakimbia 10,000. Ya senior. Mwenzako amesema anajiandaa perhaps kwenda kwa Commonwealth Games. Je, uko na matarajio kama hayo ama wewe kwanza ulijipima kwa matarajio kama hayo? Pia natarajia kuwa under 20. Under 20. Yeah. Inaenda Cali in Colombia. Niko ready kwa hiyo. Uko na miaka ngapi kwa hivyo? Kuna miaka under 20 years. Niko under 20. Okay, kuna miaka ngapi? Sasa niko na 19. 19 years. Yes. Thank you so much. Congratulations. Umesema Nelson Mandela. Of course, Nelson Mandela, he's named after an iconic South African leader. I can allow you just to go and rest and regroup. Tutakuwa na number 3 hapa. Jitambulishe. First of all, congratulations. Thank you. Umemaliza katika nafasi ya 3 katika mashindano ya Nairobi City Marathon. Maoni yako ni yapi? Ulijihisi vipi? Wenzako wamesema kosa haikuwa mbaya, hali anga haikuwa mbaya. Kwa maoni yako, vile ulikuwa unapanda kwenda kujoin kwa expressway, najua hapo ukipanda mlima kidogo inakuwa ngumu. Ilikuwa ngumu kwako hapo? Kwangu haikuwa ngumu. Penye pamenilemea ni mteremko kiasi. Nilikuwa nimechoka kiasi. Ulikuwa umechoka kiasi au kuwa na injury? Sikuwa na injury. Na umeshiriki mashindano gani before? Nilikuwa last week ya Kasarani. Ya National Championships. National Championships. Compare National Championships, kukimbia kwa track na kukimbia kwa barabara. Ikoaje? Najua 10,000 meters, 10 kilometers is the same thing, but this is on the road. How does it feel? Barabara ni tofauti kidogo. Uwanja ni ngumu kiasi. Barabara ni mzuri. Hewa ni safi. Ni safi. Tuombe majina yako, jitambulisha. Kwa majina anaitwa Richard Etir. Richard Leting. Richard Leting. Etir. Sorry? Etir. Ketir. Etir. Letir. Sasa mashindano gani unajiandaa sasa baada ya kumaliza katika nafasi ya 3 katika mashindano ya mwaka huu? Najiandaa mashindano ya under 20. Under 20. Unataka kujoin wenzako Nelson Mandela? Yeah. Sasa all the best. Hope uta qualify kwenda Colombia. Najua World Under 20 Championships itakuwa very exciting as well, and congratulations. Thank you. Kumaliza katika nafasi ya 3. Thank you so much. Of course, these are just the immediate reactions of the respective athletes. We've had the number 1 of the men's 10 kilometers, the number 2. Quite interesting, fascinating responses. I'm not too sure who this lady is, and I suspect she could be one of the top 3 finishers as she just regroups and gathers herself. Madam, habari yako? Najua umekimbia mbio za kilomita 10. Ulimaliza katika nafasi ngapi? Natumia majina yako. Chemweno Viola, position 2. Sorry? Chemweno Viola. Viola. Ulimaliza katika nafasi ya ngapi? Nafasi ya 2. Namba? 2. Namba ya 2. Mbio zilikuwa vipi? Naona zimekulemea kidogo lakini umemaliza. Niling'ang'ana, nilitoka Germany juzi. Ulitoka Germany juzi. Ulikuwa umeshiriki mbio gani? 10k. 10 kilometers. Ukicompare hiyo race ulikimbia Germany na kuja kukimbia hapa Nairobi na wenzako, unajihisi vipi? Ni mzuri. Kukimbia kwa expressway ilikuwa vipi? Nimesikia wenzako hapo kwa 10 kilometers wanasema kosa haikuwa mbaya vile. Haikuwa mbaya vile. Lakini yeye mwingine amesema akishuka, kwa hiyo kutoka expressway ndio ilimsumbua. Kwako ilikuwa vipi kushuka? Hata mimi ilinisumbua. Kwa nini kivipi? Ni vile inaenda ni kwa sababu ya gravity ama ni juu ya nini? Gravity. Lakini ulikuwa sawa lakini. Nilikuwa sawa. Sasa umemaliza katika nafasi ya 2. Maandalizi yako ni yapi sasa? Unataka kwenda mashindano mengine 2022? Umepumzika? Nimepumzika kidogo. Naona umepumzika lakini nashukuru sana. Congratulations kumaliza katika nafasi ya 2. Nimeshukuru. Of course, that's a reaction of the second place finisher in the 10 kilometers. Just getting the immediate reactions of the different athletes. The 21 kilometers race has already concluded. The 10 kilometers race has also concluded. And the 5 kilometers should be concluding shortly. But the race that is still currently underway is the 42 kilometers for both the men's and women's. And it has just gone past 1 hour, 37 minutes. And we'll just be watching keenly in terms of how that progresses. But so far, so good as far as the race is concerned. You can see there's a bit of sunshine. So that just tells you that the temperatures have gone up a notch. Earlier it was a bit cool, a bit cold. But now the sun is high. And that gives, of course, just different complexities in terms of competing. Because when it's a bit hot, a bit humid, it can sometimes compromise on your
on your output, but nonetheless, Kenyans are used to this climate. They'll definitely be very passionate about winning the inaugural Nairobi City Marathon. You can see the athletes there. Madam, I can see there with a medal. So that just tells you that she finished in position number 3, if I'm not wrong, right? So tuambie majina yako, najua unataka kupata energy kidogo, acha nikujiunge na wewe hapa ukijirigroup. Tuambie majina yako. Kwa majina naitwa Frida Ndinda. Frida Ndinda, tuambie. Mbio naona imekulemea kidogo, lakini congratulations kumaliza katika nafasi ya 3. Thanks. Unajihisi vipi? Najihisi niko sawa, lakini sikuwa natarajia kama nitaingia position 3. Kwa nini? Nilikuwa naona nalemewa kidogo nikiwa nimefika kilomita 6. Lakini nikapata nguvu kilomita ya 8 hivyo. Niliona inakaribia kuisha. Sasa nikasema I will not give up. Nitapush hard nifike mwisho. Because we know nothing is easy. Everything you have to work hard. Nothing is easy, everything you have to work hard. Yeah, Linda, of course. Kumaliza katika nafasi ya 3 is a very big achievement. Yeah. Umesema mwenyewe uko na expect utamaliza katika top 3. Yeah. Umejiandaa vipi kwa mashindano haya? Ushaishiriki mbio zingine before? Nilikuwa nimeattend nationals. 10 kilomita. Nilifanya na time ya 34:11. Nikachukua position 11. Position 11. Yeah, overall. So umeruka 8 places mpaka number 3. Yes, of course. That is a big improvement. I have to congratulate myself. Definitely, you have to give yourself a pat on the back. Yeah. Sasa mashindano gani unajiandaa sasa for the next ones? Yenye tunajiandaa wakati huu sasa, nangojea yenye iko standard. Nataka kujiunga na half marathon. Half marathon. Yeah, hiyo nitaenda nijiprepare vizuri. Nikuwe na wakati mzuri sana na kurecover vizuri. Yeah, ndio niweze kuona kama nitakuwa in position tena hapo. So unataka kutoka from 10 kilometers to 21 kilometers. Yeah. So which is the first race unaangalia labda utaanza nayo? This year. I think there is no other race. Okay. Is that niyo tu ya standard. Ya standard. Yeah. Okay. Yeah. Congratulations kumaliza katika nafasi ya 3. Thank you. Thank you as well. That is Ndinda, of course. Thank you for giving us her immediate reactions. She finished 3rd in the women's 10 kilometers. We have been able to get the sentiments of number 1, number 2, number 3 for the men's. And we are also going to get the sentiments of number 1. That is the winner of the women's race. You can see her just regrouping, just gathering her strength. It's very difficult when you participate in such competitions because it pushes your body to its limits. We'll allow her to just get some energy. Madam, nashukuru sana kujiunga na sisi live kwa Citizen TV. Najua umechoka kidogo, acha nijiunge na wewe hapa kidogo. Ndio hii microphone yangu kidogo, tuambie maoni yako ni yapi? Jadhari usianguke nyuma yako, lakini najua umechoka. Tuambie majina yako. Mbio zimekuwa vipi kwako? Majina yangu ni Gladys Chepkurui. Yes, Gladys. Yeah. Mbio ilikuwa vipi kwako? Wenzako wamesema shida yao ilikuwa sana ni wakati walipokuwa wanatoka express wakishuka chini kurudi kwa Mombasa Road. Je, kwako ilikuwa sawa? Wewe umeshinda, kwa hivyo ilikuwa sawa kwako? Mbio ilikuwa sawa, mbio ilikuwa mbaya. Niling'ang'ana. Na hali ya anga ilikuwa aje kwako? Hali ya anga ilikuwa sawa. Na kujiandaa kwa mashindano haya ulikuwa umekimbia mbio zingine kabla ya hii? Nilikuwa nimeenda Paris Marathon. Paris Marathon. Yeah. Ulikuwa umekimbia gani? Full marathon ama gani? Full marathon. Full marathon. Yeah. Hiyo tulilemewa kidogo kama Wakenya, hakuna hata mmoja alimaliza katika top 3. Unahisi vipi kuwa na mashindano kama haya, kama hii ya Nairobi City Marathon? Kwa sababu watu wengi wanasema kwamba manyota kama nyinyi hamkujangi ukikimbia Kenya, mnakimbia nje. Nimefurahia mbio ya Kenya ya Nairobi. Na vile umekuwa ukikimbia katika hiyo expressway, ulikuwa unaangalia kando kidogo, ukiangalia vile skyline inakaa, unaangalia najua ile building pale. Niliangalia nyuma kidogo, sioni watu. Ni watu. Ukaangalia kando kidogo. Na uliona watu labda wanakuevia wakiwa kwa manyumba? Niliona watu wakinievia. Uliona watu wakikuevia? Nikaona mbio si mbaya. Mbio si mbaya. Nashukuru sana, congratulations. Unajiandaa mashindano gani sasa? Najiandaa Vienna 5K. Vienna 5K. Itakuwa lini hiyo mbio? 22. Itakuwa tarehe 22 this month. So mwezi huu tarehe 22. Anashukuru sana, congratulations. That is the winner of the women's 10 kilometers. She just told us that she will be preparing for her next race, and that is the Vienna 5 kilometers that is going to be held in Austria on the 22nd of this month. So for her winning the Nairobi City Marathon 10 kilometers race was just somewhat at a warm-up for her as she prepares for her next championship. And in the next few minutes, we'll be expecting the finishers of the 5 kilometers, concluding the program to some extent. But the main event is the 42 kilometers for both men and women. It's gone past 1 hour, 42 minutes and 40 seconds. And in terms of the leaderboard, Immaculate Wanjira is currently second place. She was first before, but she's dropped
momentarily for the men's race. You can see the lead exchanging quite rapidly, but just tells you how competitive it is. Sanitize. Umeandika majina yao? Nikatumia kile. Umemtumia? Mtumie pia mimi. Sawa. Kwa sasa There's no place I'd rather be. Live and die in Africa. I wanna live and die. Haya, tujitayarishe kwa zawadi ya wale walioshinda kilomita 21. Mgeni wetu wa heshima ambaye ni rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, Rais Uhuru Kenyatta, ako hapa tayari kupeana zawadi kwa wale walioshinda kilomita 21. I live and die in Africa. Yeah, I live and die in Africa. Oh yeah, I live and die in Africa. Tunaanza na mshindi wa 3. Kipiego Geoffrey, mshindi wa 3 ambaye kwa jina ni Kipiego Geoffrey. Huyo ndio mshindi wa 3 katika kilomita 21. Mshindi wa pili ni Charles Josey. Mshindi wa pili ni Charles Josey. Na mshindi wa kwanza ni Vincent Ngetich. Mshindi wa kwanza ni Vincent Ngetich. Mshindi wa 3 ni Geoffrey Kipiego. Na mshindi wa pili ni Charles Josey. Mshindi wa kwanza ni Vincent Ngetich. Tafadhali mupande kwenye jukwaa vile majina nimetaja, mshindi wa 3 na wa pili na wa kwanza, ili muweze kupewa zawadi na rais wetu wa Jamhuri ya Kenya ambaye ni mgeni wa heshima, Uhuru Kenyatta. Hao ndio washindi wetu wa leo walioshinda katika mbio za kilomita 21. Namba 1 ndio huyo Vincent Ngetich. Hao wanapewa zawadi, ndio washindi wetu wa leo katika mbio za kilomita 21. Namba 1 ni Vincent Ngetich. Namba 2 ni Charles Josey. Namba 3 ni Geoffrey Kipiego. Sasa wakati wa kupiga picha, wameshapewa zawadi zao na rais wetu wa Jamhuri ya Kenya ambaye ni Rais Uhuru Kenyatta. Hawa ndio washindi wetu wa 3 katika mbio za kilomita 21. Sasa tunaenda kwa kina mama. Asanteni sana, mnaweza kushuka kwa jukwaa. Kabla hatujaleta wakimbiaji wa kina mama, wacha tusongeze jukwaa nyuma. Mshindi wa kwanza katika kilomita 21 kina dada, Irene Kamais ni mshindi wa kwanza. Mshindi wa pili Jepchirchir Sophie. Mshindi wa 3 Emily Chebet. Naomba tafadhali mpande kwenye jukwaa. Mshindi wa 3 Emily Chebet, mshindi wa 3. Mshindi wa pili
Mshindi wa pili ni Sophie Jepchirchir na mshindi wa kwanza Irene Kamais. Hawa ndio walioshinda mbio za kilomita 21 ambazo zinajulikana kama half marathon, wakipewa zawadi na rais wetu wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta. Wapi nduru ya kina dada? Hao ndio washindi wetu wa half marathon. Huyo ni Irene Kamais. Hao ndio washindi wetu wa leo, wameshapewa zawadi na rais wetu wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta. Wapi nduru ya kina dada? Asante sana rais wetu wa Jamhuri ya Kenya. Kumbuka rais ndiye amekuwa akipeana zawadi kwa washindi wa kilomita 21, both men and women. A big applause for the president and the athletes. Shukran rais. Asante sana rais wetu. Hawa ni wale wa kilomita 21 ndio wanamaliza wengine. Muda sio mrefu tutasubiri wale marathon wenyewe wa kilomita 42 ambao imebakia kama lisali moja ama dakika 50 ili wafike. Hawa wanaoingia bado ni wale wa kilomita 21. Basi wananchi tuweze kushukuru rais na timu yake kwa kuweza kupeana zawadi kwa wanariadha wetu. We would like to thank His Excellency the President for awarding the winners for 21 kilometers, both men and women. Ama ucheke kwenye boda boda, ukose usingizi runda, masaibu yanakufuata. Do you love me baby? Do you love my money? Do you love me baby? Do you love my money? Unanipenda baby? Do you love my money? Benzi ya mapenzi. Do you love my money? Do you believe in expensive cars? Do you wanna play with my heart? Do you believe in love or money plus love? Ooh. Remember the promise at the altar that you're gonna love me for sure. Unconditional loving for rich and for poor. Eriulie kwenye Range Rover ama ucheke kwenye boda boda, ukose usingizi runda, masaibu yanakufuata. Do you love me baby? Do you love my money? Do you love me baby? Do you love my money? Unanipenda baby? Do you love my money? Benzi ya mapenzi. Do you love my money? Do you love me baby? Do you love my money? Do you love me baby? Do you love my money? Unanipenda baby? Do you love my money? Benzi ya mapenzi. Do you love my money? Pesa ni maua, oh, jana inapendeza. Pesa inaua, oh, itakumaliza. Pesa ni maua, oh, jana inapendeza. Pesa inaua, oh, itakumaliza. Heri ulie kwenye Range Rover ama ucheke kwenye boda boda, ukose usingizi runda, masaibu yanakufuata. Do you love me baby? Do you love my money? Do you love me baby? Do you love my money? Tukiendelea kusubiri watakaowasili ni wale wa kilomita 10. Tutawasubiri wakiingia ndio tuweze kuwaarifu.
The 42 kilometer has another 20 minutes to go. 42 kilometer has another. Bado tunasubiri kilomita 42. Wale ambao wanamaliza ni kilomita 10 na kilomita 21. Those who are still finishing are participants in 21 kilometer, 10 kilometer. Kilomita 10 wameshawasili. Sasa tutatayarisha vile watapewa zawadi. African arms, they will squeeze you, yeah. My African ears will listen to you. My Kenyan legs will run to you, yeah. Now come on, umekuja ku break down, umekuja ku get down, umekuja ku take chance. Hakuna matata, eh. Kama umekuja kulipa la, eh. Kupiga dance, yo. Hapo ulipo, eh. Nowhere be like Africa, nowhere be like home. Anywhere you go, New York, Chicago, nowhere be like Africa, nowhere. In the 42 kilometers, the leaders are heading into the CBD, and they already covered 29 kilometers. 29 kilometers in the 42, remaining with 13 kilometers to go. They have 13 kilometers to go. Already they have completed 29 kilometers. Oh yes, baby nimesete napendaga zile zimesete jicho nyanya. Oh yeah, wale wamesete zimesunga tu kwa kibete. Running number 13, 8:18. Running number 13, 8:18. 10 kilometer women. Kindly, wherever you are requested to come at the dais. Number 13, 8:18. 10 kilometer women. If you have that running number, please come at the dais. She can really get a good one. Wanazidi kuwasili wale waliokuwa wamekimbia kilomita 10 wameshawasili, na kilomita 21 wameshawasili. Hivi sasa baada kama dakika 3 hivi, mgeni wetu wa heshima ambaye ni rais wa Jamhuri ya Kenya atakuja kwenye jukwaa kupeana zawadi kwa wale walioshinda kilomita 10. Ningeomba wale wanariadha walioshinda namba 1, 2, 3 wajitayarishe kwenda kwenye jukwaa, ili mgeni wetu wa heshima, rais wetu wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta, aweze kuja kupeana zawadi baada ya dakika 3. Tanui, kama unanipata, tunakuomba uweze kufika hapa kwenye jukwaa la zawadi. Tanui, kama umenipata, uweze kufika kwenye jukwaa la zawadi. Bwana Tanui. Unanijua takimiwa na uamini kamea, utadhani mimi maua jina kubwa, nadhani unanijua. So kikundi serikali, basi nani ana swali, nani ngoma ingine kali, nani tamu kama sali. So mi uweka watoto tumi na weka, niko Tribeca, niko gauge tunawaka, nataka kuteka kisha niingie keja tukuweka. Najifanya nimedoze, kumbe naongeza kadoze. Asubuhi ikifika narudi tu pale pale tu. Tusubiri kidogo kabla tujapeana zawadi, kwa sababu tunataka kujua katika wanaume ni nani aliyeshinda namba 1, 2, 3.
kina dada tumepata. Wakati tukiwa tayari ndio tutamwita mgeni wetu wa heshima, rais wetu wa Jamhuri ya Kenya. Lakini kwa sasa wacha tujue walioshinda kwa wanaume. Tukimaliza ndio tutamwita mgeni wetu wa heshima aje apeane zawadi. Okay, welcome back to a live coverage of the 42 kilometers race. So far, the 21 kilometers race has concluded, the 10 kilometers race, and now joined by my colleagues Geoffrey Mwamburi and Gilbert Kiprotich. Ulimi karibu hapo, niteguke na ulimi Gilbert. Nafikiri kwa sababu tumefanya matangazo haya moja kwa moja katika uwanja wa Nyayo. Uwanja huu kuna historia nzuri, Geoffrey Mwamburi. Ndio. Kitambo ilikuwa katika, nikidhania ilikuwa katika mashindano ya All African Games. Kuna wakati ilikuwa inatakikana kutumika, lakini kwa miaka zilizopita imekuwa ikiwa na mashida kidogo, lakini ikatengenezwa na sasa wanaita kile ambacho kinaitwa world class standard facility. Bila shaka kama ulivyosema Ndongo, ni uwanja ambao unaafiki viwango kama ulivyoweza kutaja, na ukiangalia kuna ule ukarabati ambao kwamba vile vile pia uliweza kufanywa, na ndio maana kwa yote ambaye kwamba anakuja katika uwanja huu basi anajionea ile kazi nzuri ambayo kwamba ya ukarabati ambao kwamba uliweza kufanywa. Tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na maeneo ambayo kwamba ni ya kukalia, ukiangalia vile vile pia katika eneo la kuweza kuegeshea magari, ukiangalia pia katika zulia hili la kuweza kutimkia. Kwa ni uwanja ambao kwamba kama ulivyosema kwa kweli una historia yake, na ukiangalia pia vile vile pia vile viti jinsi ambavyo kwamba viliweza kukitwa uwanjani nimeweza kuwekwa kulingana na rangi za bendera ya taifa. Kwa sababu kuna kijani kiwiti, kuna nyekundu na vile vile pia kuna nyeusi. Ndio. Gilbert Kiprotich, tunaona hapa sasa ni mbio za kilomita 42. Mambo yako vipi katika upande huo? Tumeona vile mbio za kilomita 21 vile namna mambo yalivyofanyika, mbio za kilomita 10. Kile ambacho nilichopata kutoka wanariadha ambao walimaliza katika mbio hizo ni kwamba wanajiandaa, wengi wao ni kufuzu kwa mashindano ya riadha ya wanariadha chipukizi na vile vile mashindano ya riadha ya Jumuiya ya Madola ambayo itafanyika mjini Birmingham nchini Uingereza. Je, kwa maoni yako mbio kama hizi zinasaidia vipi katika kupandisha hadhi ya taifa ya Kenya katika mbio za riadha? Naam, ni kweli kabisa Ndongo, kupata kwamba wanariadha wengi tu hasa wale chipukizi wanatumia mbio hizi hasa mbio za kilomita 10 ili kuweza kujiandaa kwa mbio za ambazo zinakuja, hasa wale wanariadha ambao wanakimbia mbio za track, na unapata kwamba wengi wao wanatumia ili kupata ile endurance ama ili angalau kuweza kujiandaa kwa mashindano. Na jinsi umesema Ndongo, ni kwamba mwaka huu ukiangalia kwenye ile kalenda ya riadha kwa kweli imekula ikashiba sana, manake unapata kwamba mwezi Juni kutakuwa na mashindano bara Afrika kule Redwood Mauritius, na baada ya pale vile vile kutakuwa na shindano la World Athletics Championship ambao ni shindano kubwa kabisa duniani ambao litaandaliwa kule Oregon, Marekani. Kisha baada ya pale takriban wiki mbili tu baada ya shindano la World Athletics Championship kutakuwa na shindano la Jumuiya ya Madola ambao ni Commonwealth Games kule Birmingham, Uingereza. So unapata kwamba mwaka huu wanariadha wengi wanajipima, unapata kwamba wengi wana ule uangalifu kuweza kuangalia kwamba wanabaki kwenye ubora wao kwenye mashindano yao. Maana yake unajua kwamba kutakuwa na ile balancing act kwamba wanariadha wengine watakuwa wanashiriki mashindano ya Afrika, wengine watashiriki ya dunia na wengine Jumuiya ya Madola, lakini kuna wale wengine ambao wanapania hata kushiriki mashindano yote mawili, ukizungumzia Commonwealth Games na vile vile shindano la World Athletics Championship. So tumeona Ndongo, kwa mfano Charles Muneri ambaye alikuwa wa pili mbio za kilomita 21 ama half marathon, kwamba hivi majuzi tuliweza kushiriki mbio za kitaifa, mbio za kilomita ama mita 10,000 akiwakilisha kikosi cha magereza. So unapata kwamba wengi wao ukimbia mbio za barabarani ama zile road races pamoja na mbio za uwanjani ama zile track, na wanatumia hasa mashindano ya barabarani kuweza kutafuta ile endurance ili wanaposhiriki kwenye mashindano ya track, hasa wale wanariadha wa mbio ndefu, zungumzia mita 5,000 na vile vile mita 10,000, ndio pasa unapata wengi wao ushiriki hasa mbio za kilomita 10 na kilomita 21. Kidogo mita 42 ama marathon si wengi sana ushiriki, manake wajua hiyo wale wanariadha ambao ushiriki hasa marathon wanapata kwamba imekuwa ni kama ni speciality ama tayari washashiriki mbio za track hapo awali na wameshahamia mbio zile za marathon. Makweli Gilbert Kiprotich anatupatia namna mambo yalivyo kuhusiana na taswira ya msimu huu. Amesema kuna mashindano ya dunia ya riadha yatakayofanyika mjini Oregon nchini Marekani, na ni kitu cha kufurahisha kwa sababu Kenya inalenga kuandaa mashindano haya mwaka wa
2025. Sijui kama azimio lao litatimika, litafanyika, kwa sababu weekend hii imekuwa weekend ya riadha. Jana kulikuwa na mashindano ya Kipkeino Classic. Tunaona vile uwanja wa Kasarani ulijaa furi na Wakenya walikuwa hapo ili kushabikia wanariadha wao. Tulimwona hapo mwanariadha wa mbio katika masafa mafupi Ferdinand Omanyala akiandikisha muda bora msimu huu wa mwaka huu, akimpiku Fred Kale kutoka Marekani. Kwa hivyo kitu ambacho unaweza sema ni labda, je, uweza fikiria ni kwamba msimu huu wanariadha wa Kenya watatamba katika mashindano ya kimataifa? Kwa sababu ukiangalia kuna mashindano hayo tumesema ya kimataifa, vile vile kuna Jumuiya ya Madola, kuna mashindano ya riadha vile vile yatafanyika katika nchini Mauritius, na vile vile kuna mashindano ya Jumuiya ya Madola. Naam, ni kweli kabisa Ndong. Jinsi tulikuwa tumeelezea tu, hayo ambayo tumezungumzia tu ni kalenda ya kimataifa. Usisahau kwamba kuna mashindano kama yale ambayo tuliona hapa jana, Continental Tour Gold, vile vile kutakuwa na mashindano ya Diamond League. So ni kwamba tu yale ambayo tumetaja tu ni zile mashindano za kimataifa, na kitu cha muhimu Ndong umezungumzia pale ni kwamba Kenya kuweka hombi ile ya kuweza kuandaa mashindano ya ulimwengu ama dunia ya mwaka 2025. Unapata kwamba kulikuwa na ujumbe kutoka chama cha riadha duniani World Athletics kwamba waliweza kufika humu nchini kuweza kuangalia, kukagua zile vifaa ama iwapo tuna uwezo wa kuweza kuandaa shindano hilo la 2025 World Athletics Championship. Na ni kwamba kwa kipindi kirefu tumesikia rais wa chama cha riadha humu nchini Lieutenant Mustafa Jackson tu akisema kwamba kwa mfano shindano kama hizi ambazo tumeweza kuandaa, ukiangalia jana tulikuwa na washindi wa Olimpiki akina Chelian Fraser Prize, Peru Chemuta kutoka Uganda, Wojciech Nowicki kutoka Poland. Nadhani kukiwa na wanariadha waiba kubwa kama wale wakija kushindana humu nchini, inatupa ama inawapa wale waandalizi ama wale wakaguzi kutoka chama cha riadha duniani kwamba Kenya tuna uwezo. Manake tayari tushaandaa shindano la wale wanariadha chipukizi chini ya miaka 18 mwaka 2017, kisha mwaka jana ukawa na shindano ile la wanariadha chipukizi chini ya miaka 20, na inaonyesha kwamba Kenya ni kama tumekomaa hivi sasa. Tumeweza kuandaa Kipkeino Classic awamu 3. Shindano la jana ilikuwa awamu ya 3, na unapata kwamba wale wanariadha wanatoka nchi za kigeni wanaandikisha hata muda bora zaidi, personal best, na unapata hata jana world lead time ama muda bora zaidi mwaka huu mbio za mita 100 upande wa wanawake wanaume iliweza kuandikishwa. So nadhani kwamba kuandaa mashindano kama yale inatupa ama inawapa wale wakaguzi kutoka World Athletics mtazamo kwamba kama Kenya kama taifa tunaweza kuandaa shindano kama lile. Ama kweli sasa tunaangazia hii ni mashindano ya mbio za kilomita 42. Kwa sasa ambaye anayeongoza katika kitengo cha wanaume ni mwanariadha ambaye anaitwa Brimin Misoi, ndio yuko kileleni kwa sasa baada ya kilomita 30 hivi. Na Brimin Misoi ni mwanariadha ambaye ana uzoefu katika mbio za marathon. Ni mwanariadha ambaye ameshinda mbio za Vienna City Marathon ameshinda mbio za Athens nchini Ugiriki mwaka wa 2018. There's also the fact that he's also competed at the Nairobi Standard Chartered Marathon. So he has a lot of experience competing in Nairobi, in the capital, and he won the Nairobi Standard Chartered Marathon in 2017. And he's also been competing in the half marathon. But he not the same level of good exploits as he did in the full marathon. But he has a wealth of experience. But for the Vienna City Marathon, he finished 6th. And the most recent race that he's competed in was in 2021 in Eldoret, where he finished. He did not finish, rather. He had to be unfortunately disqualified. But that happens sometimes when you're competing. You're a competitive athlete. Geoffrey Mwamburi. Ndio. Tukiangalia mashindano ya mwaka huu ya Nairobi City Marathon zinakimbiwa juu ya barabara ya expressway. Wanariadha ambao nimeweza kutangamana nao kupata maoni yao kuhusiana na mbio hizi wanasema kwamba ilikuwa fursa nzuri ya kuweza kuona Nairobi katika in a different light. Bila shaka ndio kama ulivyosema Ndonga, kwa sababu kwanza kabisa wamepata mafao makubwa sana, kwa sababu barabara yenyewe ni tambarare, ni barabara ambayo kwamba ni mpya kabisa. Kwa hiyo inaupatia ile wepesi wa kuweza kuzitimka zile mbio, na vile vile pia kama ulivyotaja ni kwamba wanapoendelea na kutimka zile mbio wanapata ile
fursa ya kipekee ya kuweza kujionea mandhari mazuri zaidi. Unapopita una uwezo wa kuweza kuona kwa mbali zaidi, unaweza kujionea vile vile pia jiji kwa mbali la Nairobi. Kwa hiyo inatoa mazingira ambayo kwamba yanakuwa ni mazuri zaidi kwa yule mwanariadha. Just to give you some background about the expressway, it's 27.4 kilometers. The construction cost is 60 billion plus, and there are about 15 toll stations, and it starts from James Gishuru all the way to Mlolongo, and it's a PPP project, of course, with the tolls expected to be collected from the road for the next decades or so. And it's a fascinating project because it's one of the first major projects in terms of having an expressway in such a level, modern. It will only be allowing certain vehicles to be able to be using it. But this Sunday, Mother's Day, Kenyan athletes have the rare opportunity to experience it on two wheels, you'd say. Wanatumia magurudumu mbili, yani two legs, two wheels. But because I think the biggest concern, ile taswira imekuwa, changamoto imekuwa ni kwamba wanariadha wetu ambao wamebobea, wanariadha wale ambao wameshamiri katika mashindano ya kimataifa, Gilbert na Mwamburi, hawashiriki katika mbio kama hizi. Wanakuanga wakishiriki katika mbio za kimataifa. Tumesikia wako kwa hizi, lakini leo mwanariadha mmoja ameniambia alikuwa katika mbio za Paris Marathon. Yeye alimaliza katika I think nafasi ya pili. Alisema alikuwa katika mashindano ya Paris Marathon na kuperform vile alivyotaka, but angalau inakuonyesha kwamba wameanza kupata ile utamu, wanaweza kupata ile tamaa ya kuweza kushiriki katika mbio za hapa nchini, na ni kwa sababu kima ambacho wanaweza kukipata ni pesa ya zaidi ya milioni 6 kwa mshindi wa mbio za kilomita 42. Bila shaka Ndonge, nafikiri kabla Gilbert aweze kupiga kauli hapo kwa Tunu ndio tunazungumzia, kwa sababu ukiangalia mwanariadha anapiga mahesabu yake, anasema kwamba nikishiriki katika mtimko wa Berlin ama niweza kutimka katika mtimko wa Paris, utakuta kuona kwamba nitapata kitita babu kubwa, lakini labda akitimka katika mitimko kama hii unakuta kuona kwamba hapa labda itakuwa ni labda kujichosha tu mambo kama yale. Kwa hiyo nafikiri kuweza kuwekwa kwa kitita ama kima kikubwa zaidi cha Tunu kwa maana ya zawadi katika makala ya kwanza haya ya mbio hizi za Nairobi City Marathon ndio chagizo kuu zaidi la kuweza kuvutia wengi zaidi na kuona kwamba angalau wanaweza kushiriki, kwa sababu pia ukiangalia ni kwamba labda kuna yule shabiki ambaye kwamba alikuwa anakuja katika uwanja Nyayo akitaraja kwamba atamwona Eliud Kipchoge, ataweza kuona wale majina ambao kwamba aliweza kubobea na kukubuu zaidi, lakini taswira inakuwa ni tofauti. Naam, ni kweli jinsi mmeelezea, ni kweli kabisa. Manake unapata kwamba kwa mara ya kwanza kabisa shindano hili linakuwa na donge nono kwa wale washindi, hasa kwenye shindano la mita ama kilomita 42 ile full marathon. Manake unapata takriban shilingi milioni 6, unapata inawiana na zile hela ambazo wanariadha wao upata kule nje, ukizungumzia mashindano za mashindano kuu, ukizungumzia World Marathon Majors. So nadhani kwamba ni chocheo ama ni kitu ambacho kinachochea wanariadha wengi kutaka kushindana, na ukumbuke kwamba wako nyumbani, hakuna kugharamia labda zile flights, kusafiri kwa ndege, accommodation. Nadhani wako nyumbani, hapa ni kuamka tu, kurauka na kuja kuingia. Lakini tatizo kando na kuwa na hela nyingi, nadhani kwamba kitu ambacho kimekuwa kikiadhiri sana wanariadha wetu kutotaka kushiriki hapa nchini ni kwamba Kenya kuwa kwenye nyanda za juu ama altitude, kwa mara nyingi sana huwa inawadhiri kuandikisha ule muda bora zaidi. Maana yake kupata kwamba zile marathon kuu duniani unapata kwamba zimeweza kuandikishwa ama muda bora unaandikishwa kwenye zile mashindano ambazo huandaliwa ugenini. Unapata kwa mfano shindano la wanaume marathon, unapata kwamba ukiangalia ile rekodi ya dunia, unapata kwamba rekodi tangu mwongo huu wa 2000, mwaka 2003, unapata kwamba rekodi zote zimeweza kuvunjwa kule kwenye shindano la Berlin Marathon, na rekodi ya mwisho ya Eliud Kipchoge ya saa 2 dakika 1 sekunde 39 iliweza kuvunjwa pale Berlin Marathon mwaka 2018. So unapata kwamba kando na labda hela, nadhani kuwa kwenye nyanda ya juu uadhiri pakubwa, hasa kwa wale wanariadha ambao ni wa mbio ndefu. Ni tofauti kidogo kwa mbio fupi, maana yake umepata kwamba mbio fupi mwaka jana hata tuliweza kupata muda bora zaidi duniani, ile ambayo uliweza kuandikishwa na Trayvon Bromell mita 100 sekunde 9.76, lakini kuelekea kwenye mbio ndefu kidogo ni changamoto kuhusiana kuwa kwenye nyanda za juu ama ile altitude ambao huadhiri pakubwa kidogo. Bwana Ndongo, kinekijaribu kumkata kalima ndugu yangu Gilbert, kuna hitaji vile vile pia la kuweza kuwaelimisha wanariadha kuhusiana na jinsi ya kuweza kudhibiti fem
na vile vile pia kuweza kudhibiti zile hela. Manake ukiangalia ni kwamba hususan tukizingatia kilomita ambazo ni 21 na labda kilomita 10, utapata kuna kwamba mwanariadha ndio wanapata ule ushindi, labda hajawahi kushinda fedha kama hizo. Kwa hiyo unakuta kuna kwamba ni vizuri zaidi kuweza kuwepo kwa elimu kwa mwanariadha kama yule, kuona ya kwamba angalau anajua kwamba hizi ni hela ambazo kwamba nimezipata, ataziwekeza namna gani anapoendelea kuweza kujiboresha na kuweza kujikita na kukita mizizi katika ulingo wa riadha, lakini vile vile pia anapata ile nidhamu ya kuweza kusimamia na kuweza kuzikidhi fedha zake ambazo anazishinda, kile ambacho tunakiita financial discipline. Bila shaka. And I think it's important just to appreciate that Athletics Kenya has been doing a lot in terms of ensuring that athletes are financially literate, kuweza kuensure kuwa wanaweza kujua kile ambacho wanachokifaa wakipata hizo hela. For example, mshindi wa mbio za kilomita 42 wakipata zaidi ya milioni 6, labda atapata mawaidha ya namna vile kutumia pesa hizo ama aweza kuzikuza, kuweza kuinvest, kwa sababu ni pesa mingi. Ndio umeifanyia kazi, lakini pia unaweza haribu kazi ukipata hiyo hela alafu ushinde vile kuipangilia. Lakini kwa maoni yangu naonelea ni kwamba mwanariadha Agnes Barsosio ndiye ambaye kwa sasa anaongoza katika mbio za wanawake katika kilomita 42 kwa muda wa saa 1 dakika 43 hivi. Kwa hivyo mwendo wake si mbaya, anaongoza wenzake. Ule ambaye anamfuata kwa huko hapo nyuma unaweza kuona ni kwamba ni mwanariadha anaitwa Dorcas Tuitoek, na katika nafasi ya 3 kwa sasa ni Jepkorir Toroitich ndiye katika nafasi ya 3. What you can see on your screens there on the left is the women's 42 kilometers race. You can see Agnes Barsosio there just passing some of the men, male athletes rather. And then on the right side of your screen, it's the men's 42 kilometers race, and you can see it's shoulder to shoulder between the two athletes. So it just gives you a sense of what is expected in the closing stages of the race. It's definitely going to be a fast finish between the two athletes. Remember, I mentioned to you that the color bibs, the ones who have red bibs, those are the athletes in the 42 kilometers. If you're just joining us for this live broadcast, this is the 42 kilometers women's race. The leading athlete there, just making her way back. If you see the athletes have just left the expressway, that tells you that they could be edging closer to the Nyayo National Stadium, and that is the finish line for the race. It started at Capital Center, that's where they accessed it, and then they left the expressway via Haile Selassie Avenue, and then they're back on the road, the normal road that we're used to. So clearly Gilbert Kiprotich, mshindi wa mbio za kilomita 42 ni Agnes Barsosio, if things remain constant, hoping nothing happens, because wanasemanga you don't count your chickens before they are hatched. Wanasemaje kwa Kiswahili? Usikate kanzu kabla mtoto hajazaliwa. Kabisa. Nilikuwa naenda kusema mayai, usihesabu mayai kabla. Bila shaka pia inatumika. Unajua utohozi mbaya huyo. Uzuri wa lugha ni kama bahari, inakupatia uwezo wa kuweza kutumia maneno unavyotaka. na ukiona ndo kwamba anayeongoza Agnes Barsosio aliweza kushiriki mwezi jana, aliweza kushiriki kwenye shindano la Seoul Marathon, na ingawa hakuweza kumaliza, inaonyesha kwamba leo anaashiria pakubwa kwamba yuko kwenye ubora wake, manake hivi sasa bado anaongoza shindano hilo la kilomita 42 upande wa kinadada, ikiwa ndio shindano la full marathon, shindano hilo ambalo liliweza kuanzishwa rasmi na Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Na ni kwamba tu hivi sasa bado wako kwenye barabara mpya ile ya expressway. Kumbuka kwamba pakubwa kwa shindano hili waliweza kukimbilia kwenye barabara mpya hiyo ya expressway, na kilomita takriban 9 tu ndio waliweza kukimbia jijini ama katikati mwa jiji wa Nairobi. Na kumbuka kwamba shindano hili litaweza kufikia tamati katika uwanja huu wa kitaifa wa Nyayo, na ni shindano ambalo kwa kweli itakuwa inaandikisha muda bora wa kasi, ama course record zile ambazo zitakuwa, ama ushindi wote ule wa mbio hizi zote zitakuwa course record, manake ndio edition ya kwanza ama inaugural edition. Ukweli. Yeah. Alafu Bernard pia alikuwa anajaribu kumwangazia huyu Dorcas Jepchirchir Tuitoek, ambaye kama sijakosea pia katika ile usanjari wa kundi ambalo kwamba linaongoza kwa upande wa kinadada, na nilikuwa nikijaribu kuangalia tu baadhi ya mafao yake katika baadhi ya mbio ambazo kwamba ameweza kutemka. Manake utapata kuna ya kwamba mnamo tarehe 7 Aprili mwaka 2019 aliweza kushiriki katika half marathon ya Vodafone na Istanbul half marathon kule Istanbul nchini Uturuki,
na bila shaka kaweza kumudu nafasi ambayo kwamba inakuwa nafasi ya pili. Wakati wale weza kunakili muda wa saa 1 sekunde 6.33, na vile vile pia ukiangalia pia baadhi ya mafao yake mema zaidi pia ambayo kwamba aliweza kuyapata ni katika mbio ambazo kwamba ni za Boclas, bila shaka ambazo kwamba ziliweza kufanyika pale katika eneo la Italy ama katika taifa la Italy, akaweza kumaliza kwenye nafasi ya pili. Kwa hiyo itakuwa ni patashika la nguo kuchanika wanavyosema Waswahili. Ni nani ambaye kwamba labda atakuwa na ukata utepe na kuweza kuvikwa mbeleko kuweza kushinda taji la kilomita 42 katika kitengo cha akina dada. And what you're seeing there on your screen right now, on the right of the screen, is just an aerial view of the expressway that to some extent is 99% complete. And just to, of course, whet the appetite of the motorists who will be using this iconic facility. The marathon, the Nairobi City Marathon is being held there, the Uhuru Classic, and just gives you an aerial vantage view of just what we'll be expecting. And shortly we'll be heading to the podium where it's the prize giving. Na mshindi ni Langat Kipkirui. Hao ndio washindi wa kilomita 10. Ikiwa nafasi ya 3 ni Ethir Richard. Nafasi ya pili ikiwa ni Mandela Mbidhi ambaye anajulikana kwa jina Nelson Mandela. Na mshindi wa kwanza anaitwa Langat Kipkirui. Hao ndio washindi wa kilomita 10 na hivi sasa wanapewa zawadi zao na rais wetu wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta. Wapi nduru ya rais? Haya, ni wakati wa kupiga picha. Wacha wapate picha. Haya, sasa ni mbio za kinadada ambayo mshindi ni kilomita 10. Namba 3 ni Ndinda Frida. Namba 2 ni Chemngeno Viola. Na namba 1 tuko na namba yake ya fulana ambayo ni 1:11:60. So washindi katika kinadada ni Ndinda Frida ambaye namba 3, Chepngeno Viola namba 2, na mshindi wa kwanza ambayo ni 1:11:60. Wamepewa zawadi zao na rais wetu wa Jamhuri ya Kenya. Hao ndo walioshiriki katika mbio za kilomita 10 kinadada. Sasa ni wakati wa kupiga picha. Wameshapewa zawadi zao na mgeni wetu wa heshima ambaye ni rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta. Asante sana rais. Sasa tutarudi kwa kilomita 42 ambayo ni full marathon. Tukiwa tunasubiri wale wakimbiaji wa full marathon watawasili muda sio mbali, na wale wa kilomita 5. Ni maisha, ni safari, tunapita kama moshi, na kabla tuzame mchangani kuna kushinda na kufeli. Oh, inabidi ujijue tofauti ya mwalimu na mwanafunzi ni ujuzi na ujuaji. Oh, it's unbelievable that we're making this far, undeniable. We see the comments land from above, and it's so beautiful. No, you can't touch the fire, and you know it's not in vain. Steady dripping through the rain. Basi
kilomita 42, inasalia kilomita 5 sasa. Kilomita 42, inasalia kilomita 5, na anafahamishwa kwamba haya hasa tungeomba wananchi basi inafahamishwa marathon runners, they have 5 kilometers to go. In the next 15 minutes they will be here for the finish of the 42 kilometers. Kwa hivyo wale wanaongoza mpaka sasa ni Brimin Misoi na Richard Rock. Watu wa kilomita 5 pia washawasili. Haya, tujitayarishe kumpokea mama wa taifa ambaye amekimbia mbio ya milimita 5,500,000 sentimita, kilomita 5. Ako karibu kumaliza mama wa taifa. Watu wa kilomita 5 wameshawasili, na watu waliokimbia full marathon hawako mbali, dakika ni 10 watakuwa wamewasili. Basi mashindano yanaendelea vizuri kabisa. Tunasalia na kilomita 4 kukamilika kwa kilomita 42. Aisenje nakosa usingizi usiku kucha minadua. Aisenje akilini moyoni bado wewe. We have to prepare ourselves for the finish of the 42 kilometers. They are just in the next 12 minutes they will be here. Na vile vile mama wa taifa pia yuko njiani kukamilisha kilomita 5. Mukumbuke katika kilomita 5 mama wa taifa yuko kwenye mbio za kilomita 5, ambaye ndio first lady Mama Margaret Kenyatta atawasili muda sio mrefu. Kwa hiyo tuwe tayari kumlaki mama taifa ambaye amekimbia kilomita 5, milioni 5 milimita, 500,000 sentimita, ambayo ni kilomita 5. So ningeomba tuwe tayari kumkaribisha mama wa taifa ambaye hayuko mbali, ako karibu kuwasili. Bi Margaret Kenyatta yuko kwenye hizi mbio za kilomita 5. Muda sio mrefu atakuwa nasi hapa. Basi kulingana na ripoti ya kilomita 42 ni kwamba wanaingia barabara ya Masaba, na bado Brimin Misoi ndiye anaongoza mpaka sasa, amemwacha mwenzake Richard Rock, na wanabakia na kama kilomita 3. Haya tuchangamke. Wapi nduru ya wanariadha? Maliza. Let's put our hands together for the finish of the 5-kilometer fun run and also 42 kilometers.
They are just about to arrive. We have another 3 kilometers to go. Na wale wanariadha ambao wanakimbia kilomita 42 ambao ni full marathon wako na dakika kama 7 kuwasili, na mama wa taifa hayuko mbali kutufikia. Kumbuka bado tuna 5 km fun run, na mama wa taifa wakati wowote ataweza kuwasili katika uga huu wa Nyayo kuweza kukamilisha shindano hilo wakati wowote kuanzia sasa. Nipate nimechill na kabinti, form ni mingi hadi anashanga na sisi kila siku ya wiki. Get tipsy na nikiget down I blow all in the whiskey. Jack DJ me na blame it on the Henny. We started out slow, nilikuwa jemlevi, ish too crazy. Basi kumbuka muda usio mrefu tutakuwa tukipokea na wafahamisho wako Bumala sasa 42 kilometers wamefika Bujala sasa. Felix. Tuko chini kidogo. Karatasi kalamu, huu muziki ndiyo kazi na ufanya kwa hamu. Junateka mali kama Boko Haram, na ikijipa basi nitawandalia karamu. Bash mara that, tunakuja chap chap, tunakuja na gold day paka tap tap. Shawty wants to take a snap, shatua top, basi kumbuka muda usio mrefu tutakuwa tukimpokea mshindi wa kilomita 42 ama ukipenda nusu marathon na hali kadhalika full marathon, na hali kadhalika kumbuka atakuwa tukimpokea mama wa taifa ambaye anashiriki katika shindano la kilomita 5. Ni muda usio mrefu tumpokee mshindi wa full marathon kilomita 42, na hivyo tuweze kumpokea mama wa taifa katika shindano la kilomita 5. Kumbuka mama wa taifa ni bingwa pia wa full marathon, aliweza kukimbia kule London bila shaka. Na kumbuka ni hapo tu tulikuwa pia na shindano la First Lady half marathon, na akaweza kushiriki katika shindano hilo kila mwaka. Leo tuko hapa katika uwanja wa taifa kwa makala ya kwanza ya Nairobi City Marathon ama ukipenda the Uhuru Classic, na tuliweza mwendo wa saa 1:30 kuweza kukimbia shindano la kilomita 21 ama ukipenda nusu marathon, ambapo sisi wa Kenya ndio mabingwa ama tunashikilia rekodi ya dunia upande wa kinadada katika shindano hilo. 40.5 kilometers, bado chini ya kilomita 2 tuweze kukamilisha shindano hilo. 40.5 kilometers, kilomita 41 na nusu. Kwa hivyo chini ya dakika 5 tunasubiri kuweza kumpokea mshindi wa full marathon ama ukipenda kilomita 42. Ni mwanaume Brimin Misoi atakuwa akiingia hapa, atengawa hizo hazitakuwa results official. Atasubiri hadi wale officials wanahusika kuweza kuidhinisha tuweze kujua mshindi katika shindano hilo atakuwa ni nani.
Bado chini ya kilomita 1.5 sasa tuweze kumpokea mshindi hapa ndani. Simasoni mangire zimenai dem moja wawile zimenai na matasi kama pile zimenai mara kwanza ya pile zimenai simasoni mangire zimenai dem moja wawile zimenai na matasi kama pile zimenai mara kwanza ya pile zimenai zangu zimenai zangu zimenai zangu zimenai zangu imeweza na kakienda basi enda na imeweza na ukibebwa basi bebwa nayo kitu safi and chain mali safi and chain kitu safi and chain mali safi and chain wamlambe kauli mshakwa champes nimewacha kuwasili ndio maana na bachain na machingri na squeeze hata ukikam na success shikiki na daily niko busy na big fish wa jiji macheku senyiwa dikalama ziandiki mawenki bao kuzibeba ni tizi na kaka ni sa empty hakuna kasisi baadaye niko haya tujitayarishe muda sio mrefu full marathon watakuwa wameingia kwa kiwanja ya Nyayo Stadium. Dakika zimebakia kama 3 ndio waweze kuwasili. Na mjue kwamba mama wa taifa pia yuko kwenye kinyang'anyiro hicho cha mbio ambayo ya kilomita 5. Muda wowote atakuwa nasi hapa tuweze kumpokea na tumshangilie mama wa taifa. Wapi nduru ya mama wa taifa? Basi mwanariadha wa kwanza wa kilomita 42 ameingia Douglas wa Kihuri Road karibu na ofisi ya Riadha House pale, ofisi kuu ya chama cha riadha nchini, na wakati wowote mwanariadha wa kwanza kilomita 42 atakuwa akiingia hapa katika uga wa Nyayo National Stadium. Mwanariadha ambaye anaongoza tayari amefika Douglas wa Kihuri Road na anakuja maridadi kuja kumaliza shindano hilo la kilomita 42. Wakati wowote sasa tujitayarishe kwa shangwe na nderemo. Wakati wowote sasa. Kumbuka mabibi na mabwana. Anafahamishwa anaingia kwa stadium sasa. Tuangalie kule katika entrance tafadhali. Tusimame tuweze kumpokea mshindi. Tusimame sote tafadhali wananchi. Haya tuwe tayari kuwapokea washindi wa kilomita 42. Mshindi wa kwanza ndio huyo anakuja. Wananchi tumshangilie huyo anawasili. Mshindi wa kwanza wa marathon. Mshindi ndio huyo. Ameingia kwa masaa 2 dakika 8 na nukta 38. Masaa 2 dakika 8 na nukta 38. Mwenzangu Kane. Huyo ndio mshindi wa kwanza wa kilomita 42. Wa pili. Tumpatie nafasi aweze kupata hewa, aweze kupumua. Not in a position to kill poverty. Richard Drop wa pili hapa. Wa pili ndio huyo anafika. Wa pili ndio huyo anawasili. Mshindi wa pili wa marathon ndio huyo anawasili. Wapi makofi? Tunapeni nafasi aweze kupumua. Huyo ndio mshindi wa pili wa kilomita 42. Tukisubiri mshindi wa 3 ambaye ataingia muda sio mrefu. Hawa ndio washindi wa marathon. Wameshaingia wa kilomita 42. Tukisubiri mshindi wa 3 ambayo kilomita 42. Hawa wawili wameshawasili. Ndio washindi wa marathon wa kilomita 42. Mshindi wa 3 ndio huyo. Mshindi wa 3 ndio huyo anaingia. Haya jamani tumshangilie. Wapi ndio huyo mshindi wa 3? Asante sana. Mshindi wa 4
Wameingia sasa wanne. Asante sana. Wamekimbia kwa masaa 2 dakika 10 sekunde 27. Kade, tunamsubiri sasa mama wa taifa. Kumbuka yeye ni bingwa. Sawa. Yeye ni bingwa. Sasa tunamsubiri mama wa taifa. Yeye ni bingwa. Atawasili katika mbio zake za kilomita 5. Yeye ni bingwa. Kumbuka London Marathon kilomita 42. First Lady Half Marathon kilomita 21. Na leo bila shaka anashiriki katika shindano la kilomita 5 ama ukipenda. Haya, mshindi wa 5 ndio huyo ameingia wa marathon. Mshindi wa 5 anaitwa Kimboyo Mulo. Mshindi wa kwanza ni Misoi Brimin, wa pili Rob Richard, wa tatu Kipkoskei Yator Daniel, wa 4 Kipkoskei Simon, wa 5 ni Kemboi Omulo Ezekiel. Hawa ndio waliwasili mpaka sasa wa kilomita 42 ambayo ni full marathon. So number 1 ni gold, number 2 ni silver, number 3 ni bronze, na wengine watapewa zawadi na raisi. The music we making it touch your soul, take you to a place you never been before. Africa tonight got me and 2 more spanner. I'm Kenyan, so you know I'm a marathon runner. Haya, mshindi wa 6, mshindi wa 7 ndio huyo anaingia wa marathon, wa full marathon ndio huyo number 7 anawasili, number 7 ndio huyo amewasili, ambaye anaitwa Kimutai Robert. The kilometers race concluding as well. Agnes Barsosio is the winner of the women's race, but you have Brimin Kisoi just joining us now immediately after his victory in the men's 42 kilometers race. Of course, if my director can just get me live now, we are ready. Let him just to hydrate. It's very important to hydrate. He's just run 42 kilometers. Congratulations, Brimin. Unaweza microphone hapa kwa mdomo wako, tuambie maoni yako. Mbio ilikuwa vipi? Wewe ndo number 1. Wewe ndio umeshinda mbio za 42 kilometers. Ilikuwa vipi kwako? Shukuru Mungu kwa kwanza, sababu ilikuwa ilianguka kwa kuanza. Iliamuka na funga group kwa 5K. Unasema ulianguka kidogo? Yes. Ulianguka ukianza? Nini ilifanyika? Ilikuwa wakati ya kwanza. Ulianguka baada ya kilomita ngapi hivi? Ilikuwa ya kwanza, ilifunga group kwa 5K na vumilia kwa group mpaka 54 minutes. Sema wacha ujaribu, sababu ilikuwa last weekend ilikuwa Eldoret City, ilikimbia siku kwa mzuri sana. Ilipata shida kidogo sikumaliza vizuri, ile drop kwa 40 kilometers. Ajipate tu kidogo tu. Sorry, of course, sweat in his eyes. Brimin, tuambie, ulishinda mbio za Athens miaka zilizopita. Mashindano ya mwaka huu ulijiandaa vipi kwa mashindano ya Nairobi City Marathon? Ndio mara ya kwanza, wewe ndio mshindi wa kwanza. Yeah, hii mara ya kwanza, nashukuru ya Nairobi Express Marathon ilikuwa ya kwanza, ilisikia kwa radio sema kuja karibu leo. Alafu sasa utajiandaa kwa mashindano gani sasa kwa sasa? Ilikuwa last year, ilikuwa standard marathon. Ilikuwa position 9, kosi ilikuwa mbaya, si kwa ya last year. Na kosi kwaje kwa maoni yako? Makosi ya mwaka huu ilikuwa vipi? Haina shida. Wekelea microphone hivi ndio tusikie vizuri, wa Kenya kusikie baada ya ushindi wako. Vile umeshinda mashindano ya mwaka huu, unajiandaa kwa nini sasa? Ilikuwa tisia, ilikuwa natarajia kimbia race ya ngambo. Kidogo ilipata shida, sema wacha Eldoret City kuenda kujaribu. Sikumaliza vizuri, ilienda pa mahali 40 kilomita, ile drop mwili ilikataa kabisa. Sema ilisikia kwa radio tarehe 8 hiyo race ya Nairobi City Marathon, sema wacha leo kujaribu. Na vile ulianguka ukajipick up ukashinda, unasikia vipi sasa? Unasikiaje umeshinda? Nasikia furaha sana. Na waambia kila mtu naona kwa TV, na waambia asante sana. Asante sana. Congratulations. Number 1.
So we'll just allow him just to get an opportunity, just to rest, catch his breath briefly, and we'll be interacting shortly with the athlete who finished number 2, number 4. So we have the second athlete who finished number 2. First of all, congratulations. Yes. Unajisikia vipi? Unakani kama hata hujakimbia 42 kilometers. Nasikia mzuri sana. Majina yako kwanza? Majina yangu ni Richard Rob. Majina yako ni? Richard Rob. Yes. Unajihisi vipi? Mbio ilikuwaje kwako? Mwenzako amesema akianza alianguka kidogo lakini akapata rhythm. Mambo ilienda shwari kwako? Mambo ilienda vipi kwa upande wako? Niling'ang'ana. Shikilia tu hivyo kidogo Niling'ang'ana. Uling'ang'ana? Yes. Course ilikuwaje kwako kwa maoni? Course ilikuwa wakati mnapanda kidogo. Course ilikuwa mzuri. Uliprepare aje? Ulijiandaje kwa mashindano kama hii? Kwa sababu hii ni barabara kidogo. Long run zako ulikuwa unafanya vipi ukijiandaa kwa mashindano haya? Long run zako ulikuwa unakimbia wapi? Long run yangu nimeng'ang'ana kabisa. Nimetrain kwa muda. Wewe train wapi? Kapsabet. Kapsabet. So ulikuwa unajiandaa huko Kapsabet, alafu ulikuwa unafanya vipi ndio uweze kukuja kwa at least katika nafasi ya pili? Nilitrain hard. Nikang'ang'ana. Program yako ilikuwa aje? Ulikuwa unakimbia long run mara ngapi kwa wiki? Nilikuwa nakimbia long run mara moja kwa wiki. Mara moja kwa wiki? Kama 48 kilometers ama ngapi? 35, 40, 38. 35, 38 na 40? Na 30k. Na 39? 30k. 30k? Sasa ukajiandaa vizuri. Sasa umeshiriki mashindano gani before kabla ukuje City Marathon? Nimeshiriki Eldoret City lakini sikumaliza. Nilikuwa na injury. Ulikuwa na injury? Na injury ilikuwaje leo ukikimbia? Ilikusumbua ama ulikuwa sawa? Nilikuwa nasikia hapa lakini niling'ang'ana. Umeng'ang'ana, congratulations, umemaliza katika nafasi ya pili. Sasa unajiandaa mashindano gani sasa after hii? Nataka nijiandae. Mungu ndio anajua sasa. Mungu ndio anajua. Congratulations, asante sana. Unaweza pumzika. Piga makofi tukimaliza shindano hili, na kwa hakika umeweza kumaliza mashindano haya vizuri kabisa. Mashindano ya Nairobi City Marathon edition ya kwanza, The Uhuru Classic. Haya, mshindi wa 26, mshindi wa 27, mshindi wa 28 wanafuatana. Mshindi wa 27 ndio huyo ameingia, Maye Elijah Bernard Kipkemoi, akifuatwa na Kemoi Kiprono Elijah. Mshindi wa 31 ndio huyo anafika sasa. Ndio huyo ameingia, ambaye ni Kiboi Geoffrey Kipsang. Wanazidi kuwasili. Mshindi wa 32 ndio huyo ameingia, Rono Thomas Kiplagat. Wa 33 na wa 34 wameingia, Diplomas Bira Sebruko na huyo mwingine Kiplimo Barnabas. Kasheshe nyingi miwaga sipendi, ina ganji nyingi unaweza tusipendi. Bad girls supatana tu weekendi, na kila nikicheza anadai aendi. Shirika la UNEP wanatambua hali yetu ya hewa imekuwa namba 1 katika Afrika nzima. Huyu ni mshindi wa 34 ameingia, Korir Kiprotich. 35 ndio huyo amefika, Kiprop Omolo Kenneth. 36 Kamau Kanyi Simon. Haya, mshindi wa 37 ndio huyo anaingia, Kipulot Chepkok. Mshindi wa 38 ndio huyo, Longelecha Paul Kamoma.
Tusisahau mama wa taifa pia naye yuko kwenye mbio, hayuko mbali kuwasili kwenye kiwanja chetu hichi cha Nyayo Stadium. Relax and baby, let me take you for a ride to another place where you and me can feel alright. Kumbuka katika shindano la marathon mwenzangu Kade, sisi ndio tunashikilia rekodi ya ulimwengu. Mshindi wa 39 wa marathon ndio huyo anakuja. Ndio huyo mshindi wa 39 ameingia. Choke Kipchumba wa 40 na 41 wanafuatana. Ndio hao wanawasili. Huyo ni Churchill Stephen na Coach Daniel David. 42 anakuja. Ndio huyo amefika. Coach Kiprono. 43 ndio anaingia. Coach Frederick 44. Katika jina la Baba Cleophas Kipto Cleophas 45. Sitakuacha. Ndio huyo Kipkembori Hosea Kiplagat. Wamewasili. Wameingia. Wamefika. Ndio. Haya, 46 wa marathon wanaingia. Victor Koskei, Victor saidieni. 47 na 48 wanafuatana. Huyo ameingia Paulo Waweru Mchege na Tunyo Murkomen Benson. 49. Tusimame basi tuweze kukaribisha. So you've just had the reactions from the athletes who finished in the top 2 positions, and you have Daniel here just joining us. Alimaliza katika nafasi ya 3. Daniel, tuambie maoni yako ilikuwa yapi kuhusiana na mashindano haya, ulijiandaa vipi? Majina naitwa Daniel Kipkoskei Yator. Kwa siku ya leo weather ilikuwa sawa, nilijaribu kutokea last month ilikuwa Eldoret City Marathon. Sasa leo nimejaribu nikasema nitafanya vyema, lakini imewezekana. Nilikuwa nataka pace ya 2:10. Haya, huyu ni 52 katika Nairobi City Marathon ama ukipenda the Uhuru Classic. Tunapokea mama wa taifa. Ndio huyo ameingia. Kiprono Toroitich Joshua 55. 54 Silas Kimeli. Haya jamani, tumkaribishe mama wa taifa Bi Margaret Kenyatta amewasili. Wapi nuru ya mama wa taifa? Mama wa taifa! Mama wa taifa! Wapi nuru ya mama wa taifa? Mama wa taifa amewasili. Mshindi wa marathon mama wa taifa Bi Margaret Kenyatta amekimbia kilomita 5, amewasili. Finishing kick maridadi kabisa kutoka kwa mama wa taifa. Kumbuka yeye ni bingwa wa kilomita 42 na hali kadhalika bingwa wa nusu marathon kilomita 21. Kumbuka wakati wa mashindano ya First Lady Half Marathon, wakimbiaji wa marathon waweze kumaliza mbio zao. Na leo bila shaka ameingia katika shindano hili la kilomita 5 ama ukipenda fun run, yakiwa ni makala ya kwanza ya Nairobi City Marathon. Ningeomba tuweze kupeana nafasi wa vijana wa marathon wanaingia wakizidi kumaliza marathon. Dada wa kwanza ameingia, anaitwa Barsoiso Agnes, ndio mshindi wa kwanza. Barsoiso Agnes kwa masaa 2 dakika 24.45. Kina dada, mshindi wa kwanza wa marathon ni Barsoiso Agnes, masaa 2
dakika 24.45. Mshindi wa kwanza wa kina dada. Basi hapo ni mwanadada wa kwanza katika shindano la kilomita 42 ama ukipenda full marathon. Haya, wanazidi kuwasili. Na mkuana hapo wale walioshiriki kilomita 5 Kenya na kilomita 10. Rais wa chama cha riadha cha Kenya na hali kadhalika waziri wetu wa michezo Balozi Daktari Amina. Barsosio Agnes ndio mshindi wa kwanza wa kina dada, amekimbia kwa masaa 2 dakika 24.45. Na muona bila shaka pia kule nyuma naibu mkuu wa majeshi ya ulinzi Luteni Generali Francis Ogola yuko hapa bila shaka, akiwa naye mkuu wa idara ya taifa ya polisi ama ukipenda IG. Wote wanajumuika nasi katika mashindano haya. Bila shaka tunashukuru kabisa na kuweza kuwakaribisha wote ambao wamefika hapa kwa makala ya kwanza ya Nairobi City Marathon into brackets the Uhuru Classic mwaka huu wa 2022 hapa katika uwanja huu wa taifa wa Nyayo. Anayewasili sasa ni mshindi wa namba 67 katika marathon ya vijana bado wa kilomita 42, ndio huyo anawasili. Kipkorir Kilimo Julius ameingia kwa 68, ndio huyo anaingia. Koskei Samuel Kiprotich. Hapa naona kuna wengine wanakuja wanaletana, watatu wakiwa wanafuatana wa marathon ambayo ni 69, 70, 71, wanafuatana, wanafukuzana. Hao wamefika. Gitau Njoroge, Ezekiel Kipkorir na Wagura Moses, hao ndo wamewasili. Kumbuka mwenzangu Kade, si kubahatisha, sisi ndio mabingwa wa ulimwengu upande wa kinadada na wanaume katika full marathon, na mabingwa wa ulimwengu upande wa kilomita 21 upande wa kinadada. Bado wanawasili. Namba 72 ameingia Nyarondo Mwarobe William. Huyo namba 73 Kurui David. Tunasubiri mwanadada wa pili tujue atawasili muda gani. Kama ambavyo nilikuwa mfahamisha ni kwamba bingwa wa ulimwengu upande wa wanaume katika shindano la kilomita 42 si mwingine bali ni Eliud Kipchoge wa Kenya. Na watoto wadogo hapa wanakuja kukamilisha shindano la kilomita 5. Makofi watoto wanamaliza kilomita 5, ndio hao wameingia. Na katika pia ulimwengu bingwa wa kilomita 42 upande wa kinadada mwenzangu, msichana wa pili anakuja, mwanadada wa pili. Msichana wa pili ndio huyo, mwanadada anakuja, tumpe nafasi, mwanadada anakuja. Mwanadada ndio huyo wa pili, mshindi wa pili, mwanadada ndio huyo ameingia. Jepkorir Toroitich Shailin, masaa 2 dakika 29.4. Watatu wanakuja pia, huyo watatu wanaingia. Msichana watatu ndio huyu, mwanadada watatu ndio huyo. Ndio huyo anaingia. Pigia makofi. Hello. Jamani, tumkaribishe na makofi. Mwanadada watatu huyo ameingia. Jemutai Cherop Sharon, masaa 2 dakika 29. Wanne ameingia. Jepkemboi Kimutai Alice. Asante sana. Asante sana mgeni wetu rasmi, Rais wa Jamhuri ya Kenya, ambaye pia ni amiri jeshi mkuu wa majeshi yetu ya ulinzi,
akiandamana hapo na waziri wetu wa michezo, naibu mkuu wa majeshi yetu ya ulinzi, IG, na hali kadhalika rais wa chama cha riadha cha Kenya, kwa kuweza kuwapokea washindi wa full marathon ama ukipenda kilomita 42, na hali kadhalika pia kwako rais kuweza kumpokea mama wa taifa ambaye ameshiriki katika shindano la kilomita 5. Kade. Okay, now we are joined by the winner of the women's 42 kilometers race, that is Agnes Barsosio. She has such a checkered history in terms of the marathon race. She was recently competing and she was not able to finish that particular race that she competed in, but she triumphed today in the capital city of Nairobi. Barsosio, najua ulikimbia marathon nyingine early in the month. Sasa basi tuambie, uko na miaka 38 ama 39, lakini una inspire wanariadha wengine, unajisikia vipi? Bado uko na nguvu? Yeah. Okay. Kwangu ninashauri wakimbiaji wenzangu wengine, especially upcomers, wachukue muda wasikimbie marathon mapema. Yeah. Kwa sababu mimi nilikimbia routes like kama miaka 3 ndio nikaanza kukimbia marathon. Ulikuwa umeanza kwa 10 kilometers ukaenda kwa half marathon? Nilianzia kwanza kukimbia uwanja mita 800, nikaenda mita nikaenda 1500, alafu nikaruka mpaka marathon. Mpaka marathon. Yeah. So ulianza na 800 ukaenda 1500 alafu ukaenda marathon? No, si kwenda marathon, nilienda kilomita 21 kwanza. Half marathon. Yeah, nilikimbia half marathon kata kabla sijakimbia marathon. Sasa na vile ulikimbia hapa kwa expressway, uliona ilikuwa vipi? Nasikia wanariadha wengine wanasema waliona watu wakiwawevia, uliangalia kidogo, kuna fursa ulikaa ukaangalia ukaona Wakenya wakikushangilia? Yeah, ilikuwa vizuri sana. In fact, Wakenya wenzetu walituchia katika njiani, wanafurahia wakituona tukikimbia. Yeah. Nashukuru sana Agnes Barsosio, congratulations, mshindi wa mbio za wanawake za kilomita 42. Unaweza pumzika, najua umechoka. Naona unataka kupata mawaidha kidogo hapo ama kuongelesha wanariadha wengine. Nashukuru sana. Of course, that is Agnes Barsosio, that is the winner of the women's 42 kilometers race, and shortly we'll be getting the sentiments of the athlete who finished in 3rd place. Who has finished these races? Don't take it for granted. Sound. 1, 2, 3, 4. Just to get our sentiments regarding the race. And this is an experienced athlete. Sharon, habari ya masiku? Nzuri sana. Uko salama kabisa? Niko salama. Imekuwa muda tukiona ukikimbia Nairobi, lakini tumeona City Marathon imekufanya wengine wenyu mkuje mshiriki. Yeah. Tuambie, number 3, congratulations. Thank you.
Uko na experience katika mbio za marathon. Tumesikiza hapo Agnes Barsosi akituambia vile hii marathon imekuwa ngumu, lakini imemfanya asikie vizuri tena. Maoni yako ni yapi kuhusiana na mbio za Nairobi City Marathon? Kwangu nimefurahi sana kuwa namba 3 kwa sababu haikuwa kitu rahisi baada ya maternity leave. Kwa sababu nimetoka maternity leave. Congratulations. Yeah. Happy Mother's Day. Thank you. Leo ni Mother's Day. Okay, thank you. So nimefurahi sana kwa maana hii ni race yangu ya pili baada ya maternity leave. Yes. Watoto wangu saizi wako na 1 year 2 months. Congratulations. Yeah, I delivered twins. Nathan Mikel. Ulipata mapacha? Yeah. Congratulations. 1 year 2 months. 1 year 2 months. Yeah. Sasa mbio hizi zimekuwa kwako aje? Zimekuwa ngumu kidogo, umetoka maternity leave, kwa hivyo kwako haikuwa rahisi vile, lakini umejaribu. Imekuwa ngumu, lakini hii ni race yangu ya pili baada ya maternity leave. Nilikuwa na mbio gani ya kwanza kabla hii? Lagos Marathon. Lagos Marathon. Yeah. Hiyo kulikuwa na joto kabisa, ni kama hapa kidogo. So ukiwa na asubuhi mlipoanza kulikuwa na kidogo unyevunyevu kidogo, kulikuwa na kidogo baridi kidogo, hiyo ndio mzuri, lakini kajua kakakuja. Hiyo ilikuathiri ama ilikusaidia? Haikuniathiri sana, ni ile tu ndio kutoka maternity leave, bado exercise mingi, gym mingi, mwili bado haijakaa vizuri, lakini kwa hii performance number 3 nimefurahi sana. Sasa unajiandaa mashindano gani ingine? Kwa sababu umeshinda City Marathon, ulikuwa Lagos Marathon, sasa unajiandaa kwenda gani sasa? Nitaongea na my manager, lakini sidhani kama kuna race yenye nitaenda kwa sasa mpaka next season. Mpaka next season. Yeah. Utapumzika kidogo, at least uko na the young family. Nitapumzika kidogo and then nianze mazoezi tena. Sasa nashukuru sana, congratulations kumaliza katika nafasi ya 3. Happy Mother's Day again. Thank you. Asante sana. Thank you. Sawa, you can just of course that is Agnes Rob. She's finished 3rd place. She just said that she just came back from maternity leave and she's saying she was just testing herself. She had also competed in the Lagos Marathon early in the year just to gauge herself after having her twins. So happy Mother's Day to her, of course, and all the other mothers who are watching, and also the mothers who are participating. Remember, this is the inaugural Nairobi City Marathon, where we just had the conclusion of the 42 kilometers race, 21 kilometers race, and shortly we'll just be getting a sense of the post-race festivities. And we've interacted with number 1, we've interacted with number 3. Why not also interact with number 2? And we have the athletes who finished in number 2, just joining us here live on Citizen TV. You can just stand here. Tashikilia microphone, taekelea hivi. So we have Shailin Toroitich. First of all, congratulations. Thanks. Umaliza katika nafasi ya 2, umejaribu sana. Ya pili umejaribu sana. Tuambie, kabla hii mbio za 2022 ulikuwa umeshiriki katika mbio zingine? Ulikuwa umeshiriki katika mbio zingine? Yeah. Ni gani na uliperform vipi? Last year last month nilikuwa Eldoret City. Ulikuwa position 2. Eldoret City ulikuwa number 2, so umekuja tena ukapata number 2. Yeah. Congratulations. Thank you. Sasa kujiandaa kwa hii marathon, wengi wamesema cause ni marathon hujui vizuri, barabara hujui vizuri, ilikuwa vipi kwako? Ulijiandaa vipi? Long runs zako zilikuwa aje? Ulikuwa unafanya long runs ngapi kwa wiki? Every weekend, every Saturday. Every Saturday. Yeah. Ulikuwa unafanya kilomita kama ngapi? After race nilienda 20k, alafu the next nilienda 30 and then 20. 30 na 20. Yeah. Alafu hali ya anga ilikuwa vipi? Ilikuwa kwako sawa? Ilikuwa sawa. Ilikuwa sawa. Yeah. Alafu kuna hiyo mahali ambapo mlikuwa mna join expressway. Wanariadha wengine wamesema iliwasumbua kidogo, wengine wanasema iliwasumbua wakishuka wakitoka kwa expressway. Kwako ulikuwa sawa? Yangu ilikuwa sawa sababu nilikuwa nimeenda hill walk. Yeah. Ulikuwa umeenda? Hill walk. Hill walk. Yeah. Ulifanya hill walk ndio ikaweza kukusaidia kuweza kupanda katika hiyo level. Hiyo ni vizuri, ulifanya vizuri. Sasa umemaliza katika nafasi ya 2. Mbio gani zingine unajiandaa? Unataka kwenda mashindano gani ingine? Bado hujapangia. Na una injury kidogo, uko sawa? Umesikia uko sawa? Unakaa uko sawa? Unakaa uko fresh ni kama bado hujakimbia? Hapana, nilikuwa last year nilikuwa na injury but. Ulikuwa na injury? Ulikuwa umeumia wapi last year? Kwa mguu. Kwa mguu wako wa kulia? Yeah. Na nini ilikuwa imefanyika? Pole, na at least unaona uko vizuri. Nini ilikuwa imefanyika mguu? Injury kidogo tu. Kidogo tu. Yeah. Ka small tear, but at least uko 100% sasa. Unaweza sema uko 100% kiasi. No. Not 100%. Yeah. But still umemanage kumaliza number 2, so it's still very good. Yeah. Are you very happy? Of course, unaweza ambiaje wanariadha wengine? Umekimbia na some of the greats, Agnes Barsosi,
kuna mwenzako hapa amemaliza katika nafasi ya 3. Hata siko najua. Huko unajua? Yeah. Vile uliona ukaona ni wale ambao wamebobea. Ulijisi vipi? Ulisikia vipi? Poa. Ulisikia vizuri? Congratulations kumaliza katika nafasi ya 2. Nashukuru sana, nenda upumzike. Najua unataka at least ku relax. Of course, those are the athletes who finished in the top 3 positions in the women's 42 kilometers race, and each participant from position 1 to position 20 will be awarded with a cash prize. Of course, the top prize is $60,000 for the number 1 finish. That's about close to 6 million shillings plus. If you consider current exchange rates, those are just the immediate reactions of the different athletes. For most of them, they say that in the coming season, they'll just regroup and see whether or not they'll participate in other races. It's still a busy calendar. Ideally, for an athlete, you can run max 3 marathons in a year. More than that will be pushing your body to the limit. And for some of the athletes we had from the 3rd place finisher, she said that she had competed at the Lagos Marathon, then she competed at the City Marathon. We had the athlete a few moments ago, 3rd place finisher, just saying that this is perhaps one of her first races this season. She's yet to determine whether or not she'll participate in another race. Remember, it's been quite an interesting mixed bag of fortunes for Kenyan athletes as far as top races are concerned. Remember, it all began earlier in the year when Eliud Kipchoge triumphed in the Tokyo Marathon. This is the current world men's record holder. And then we also had the different races. We had the Paris Marathon. Unfortunately for Kenyan athletes, they did not perform as expected. And then we had the Boston Marathon about a month or so ago, actually in April, and we saw how Kenyan athletes were able to dominate, especially the men's race, winning position 1, 2, and 3, and also dominating the women's race. So basically, it just gives you a sense of what to expect in such a busy calendar in terms of long-distance running. This is the inaugural Nairobi City Marathon. We've had the 42 kilometers race, we've had the 21 kilometers race, we've had the 10 kilometers as well. And we had the 5 kilometers with the different athletes just testing themselves, testing their athletics abilities. They were, of course, running in a very unique race because it was the first time that it was being held at the expressway. Now, this gives them a very different feel in terms of road running, running at an elevated position, just appreciating the Nairobi skyline. And I can see my colleague here, Geoffrey Mwamburi, just joining us here. Geoffrey Mwamburi, just to give his sentiments in regards to how vile imekuwa katika mashindano hayo. Tumepata fursa ya kupata maoni ya wanariadha hawa ambao wameshiriki katika mashindano haya ya Nairobi City Marathon. Mwamburi, kile ambacho nimeweza kutathmini ni kwamba wengi wao ni wanariadha ambao wamebobea. Bila shaka wengi wao wanariadha ambao kwamba wameweza kubobea, na Banandong kiokeka ni kwamba kumaliza kilomita 42 si jambo ambalo kwamba ni rahisi sana. Na ukiangalia ni kwamba ni wanariadha pindi tu walipoweza kumaliza zile mbio za kilomita 42 wako na pumzi, wako ngangari kabisa. Kwa hiyo kiuhakika wamejitahidi sana. Na ukiangalia mbio zilipokuwa zimeanzishwa katika eneo la start, kulikuwa hali ya anga kidogo kwa kijibaridi, lakini baadaye jua liliweza kuwaka sana. Kwa hiyo unapata kuona kwamba kidogo iliweza kuwapatia ugumu wale wanariadha kuweza kuhimili yale makali ya jua na kuona kwamba vile pia wanaweza kumaliza katika hizi mbio. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwamba kiuhakika ni jambo ambalo kwamba la kufurahisha sana, na imani ya kwamba mbio hizo zimeweza kupatia motisha, manake na imani ya kwamba kuna mbio zingine ambazo kwamba vile pia wamedhamiria kuweza kuzitimka katika siku za usoni, na basi watatumia mbio kama hizi kuweza kujiandaa kwa ajili ya shughuli ambayo kwamba bila shaka itakuwa inawakodolea macho ikiwa ni katika mbio zile za usoni. Kwa hivyo mtazamaji, ni shughuli ambayo kwamba kusema kweli inakuwa ni shwari zaidi. Vile pia tumeweza kumshuhudia mama wa taifa Bi Margaret Kenyatta pia akiweza kukimbia katika mbio zile ambazo kwamba bila shaka ni za kilomita 5, na ni jambo ambalo kwamba linapendeza kweli. Sasa hivi wale ambao kwamba walikuwa wamelemewa kidogo na ile mitimko ndio wako katika hali ya kuweza kumalizia, na ukiwasikiliza wanariadha wana imani kubwa sana na matumaini makubwa sana Balandong. Ama kweli, kwa sababu ukizingatia ubabe wa wanariadha wa Kenya katika mbio za masafa marefu, mashindano kama haya yanawapa fursa wa Kenya kuweza kuwatazama moja kwa moja. Nimesikia wanariadha wengine wakisema kwamba walifurahishwa kuona Wanakenya wenzao wakiwashangilia kwenye majumba zile ambazo ziko katika hii barabara ya expressway. Kile ambacho kimenifurahisha vile ni katika mbio za wanawake za kilomita 42, mwanariadha ambaye amaliza katika nafasi ya 3 ameniambia kwamba amefurahishwa sana kwa sababu hii ni mara yake ya pili kukimbia katika mbio za marathon. Sharon Jemutai Cherop
ni mwanariadha ambaye ana uzoefu katika mbio za masafa marefu. Anasema kwamba alibarikiwa na mapacha. Naam, alibarikiwa na mapacha mwaka uliopita. Ndio. Na amesema kwamba hii ni mbio zake za pili ambazo anazishiriki. Kwa hivyo kwake kumaliza katika nafasi ya 3 ni kujipatia pongezi. Kwa sababu si rahisi. Na leo ni Mother's Day. Bila shaka leo ni siku ya kina mama. Leo ni siku ya kina mama. Bila shaka. Kwa hivyo ni zawadi nzuri kwake na kwa familia yake. Ndio. Kumaliza katika nafasi ya 3. Lakini vile ni muhimu kuweza kuzingatia kwamba msimu huu kuna mbio nyingi sana ambazo zimesalia. Kuna mashindano ya London Marathon ambayo yatafanyika baadaye mwaka huu. Wanakenya wamedhibiti mbio za Tokyo Marathon, wamedhibiti mbio za Milan Marathon ambazo zitafanyika nchini Italy, na kwa sasa ni kuweza katika kwa uandalizi wa mashindano ya mbio za marathon duniani kuweza kukaa chini na kusema kwamba mbio za marathon za Nairobi City Marathon lazima vile ziweke katika ratiba, ziweke katika orodha ya mbio bora duniani. Bila shaka, kwa hiyo mambo yanakuwa ni mazuri kabisa. Mtazamaji, shughuli zinakuwa ni nzuri zaidi alivyokuambia Bernard Ndongo, ni kwamba bila shaka basi kilele cha kilomita 42 tumekwisha kishuhudia bila shaka. Kwa hiyo basi mambo yamekuwa ni bambam kabisa. Kilomita 42 mtazamaji aliweza kuzishinda Brimin Misoi, manake aliweza kusajili muda wa saa 2 sekunde 8.30. Richard bila shaka kaweza kutoa nafasi ya pili kwa muda wa saa 2 sekunde 9.17. Kipkosgei ya Tori Daniel akaweza kuibuka kwenye nafasi ya 3 kwa muda wa saa 2 sekunde 10.15, na Kipkosgei Samon akatoa nafasi ya 4 kwa muda wa saa 2 sekunde 10.21, na basi Kemboi Omulo Ezekiel Ndabale aliweza kufunga ile orodha ya 5 bora kwenye nafasi hii baada ya kuweza kuziparakasa hizo mbio kwa muda wa saa 2 sekunde 11.25. Katika mbio za kinadada kilomita 42 tumeweza kushuhudia Barusosio Agnes akiweza kuzishinda kwa muda wa saa 2 sekunde 24.45, wakati Jepkorir Torotich Shailin akaweza kutoa nafasi ambayo ni ya pili kwa muda saa 2 sekunde 29.04. Haya, Banandong, ukiangalia sasa hivi ni katika ile hali tu ya kuweza angalau kukamilisha shughuli. Kama kweli ya Geoffrey Mwamburi wanasemanga tumekula ng'ombe mzima sasa. Haya, ni wakati wa tumemla ng'ombe fahali mzima, tumemgegeda kwa magego na basi tunasazwa mkia peke yake. Lakini mkia ukuliki. Lakini sasa tumefikia tamati ya mashindano haya ya riadha ya Nairobi City Marathon. We've had the different. Tunaanza kwa wanaume. Mshindi wa 3 ni Kipkosgei ya Tor Daniel, mshindi wa 3. Mshindi wa 2 ambaye ni silver medalist Richard Rop Richard, na mshindi wa kwanza gold medal Misoi Brimin. Wapi nduru ya vijana? Hawa ndio washindi katika marathon yetu ya leo. Tuko na bronze medalist ambaye ni Kipkosgei ya Tor Daniel namba 3, silver medalist Richard Rop Richard namba 2, gold medalist Misoi Brimin. Wapi nduru zao? Haya, haya, tukimaliza wapige picha na rais wetu wa Jamhuri ya Kenya. Hawa washindi wetu wa 3, gold medalist ni Misoi Brimin, silver medalist Richard Rop Richard, na bronze medalist ni Kipkosgei ya Tor Daniel. Hao ndio washindi wa leo wa marathon wa kilomita 42. Can we have the ushers move sasa out? Wakimaliza kupiga picha na raisi na waziri na Lieutenant General Tuwei na PS, wakimaliza kupiga picha sasa tutaenda
kwa washindi wa kike walioshiriki. Tuwashangilie washindi hao. Tuwashangilie. Thank you. Hao ndio washindi kwa vijana. Sasa tungeomba wapeane nafasi ili washindi wa kina dada waweze kwenda kupewa zawadi. Tunaanza na bronze Jemutai Cherop Sharon, silver medalist Jep Korir Toroitich Shailin, and gold medalist Barsosio Agnes. Haya, kina dada, tunaanza na namba 3 ambaye ni bronze medalist ni Jemutai Cherop Sharon. Alafu tunakwenda namba 2 ambayo ni silver medalist Jep Korir Toroitich Shailin. Alafu tunakwenda namba 1 ambaye ni gold medalist ni Barsosio Agnes. Hawa ndio washindi wetu wa leo katika mbio za kilomita 42 kina dada full marathon, wakipewa zawadi na rais wetu wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta. Baada hawa wakishapokea zawadi kutoka kwa rais, watapiga picha. Hao ndio washindi. Wapi nduru ya kina dada? Gold medalist Barsosio Agnes, silver medalist Jep Korir Toroitich Shailin na bronze medalist Jemutai Cherop. Hawa ndio washindi wetu wa kina dada. Wanapiga picha hivi sasa. Ushers move out of the photo. Na rais wetu wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta akiwa na waziri wake Amina na Lieutenant General Tuwei na PS wa sports, tukiwa na Inspector General pia yuko hapa. Haya, hivi sasa ningeomba mama wa taifa ndio aweze kupewa zawadi ya ushindi. Rais wa Jamhuri ya Kenya apeane zawadi kwa mama wa taifa kwa kushinda marathon ya milioni 5 milimita, 500 sentimita na kilomita 5. Wapi nduru ya mama Margaret? Mshindi wetu wa leo Mama Margaret. Congratulations, Your Excellency, the First Lady of the Republic of Kenya. Ya 5 kilomita ambayo ni 5 million millimeter, ambayo ni 500,000 centimeter, which is equivalent to 5 kilometer. Ndio mshindi wetu wa leo, mama wa taifa. Wapi nduru ya mama wa taifa? Haya, hivi sasa jamani, wapi nduru ya rais wetu wa Jamhuri ya Kenya? Wapi nduru ya Uhuru Kenyatta? Basi tumshangilie rais wa Jamhuri ya Kenya, tumpigie makofi kwa kuweza kuwapa washindi zawadi, washindi wa marathon pamoja na mama wa taifa ambaye aliweza kumaliza kilomita 5. Basi wapi nduru ya rais wa Jamhuri ya Kenya? Hivi sasa Mheshimiwa Rais anajiunga pamoja nasi katika jukwaa kuu ili tuweze kuanza sherehe rasmi katika jukwaa kuu. And now, ladies and gentlemen, His Excellency, the President of the Republic of Kenya,
and Her Excellency, the First Lady. Tumshangilie! Tumshangilie! Welcome, Your Excellency. We remain standing. Everyone will remain standing wherever you are. Let us all remain standing as attention mode as we get the Kenya National Anthem and the East African Anthem. Tuvue kofia isiyo rasmi. Your Excellencies, ladies and gentlemen, kindly be seated. Thank you. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the First Lady of the Republic of Kenya, all the AK officials led by the President of the AK, retired General, distinguished guests, ladies and gentlemen. Your Excellency, allow me at this point to invite the President of Athletics Kenya, General Retired Jackson Tuwei, to make brief remarks and invite the Cabinet Secretary for Sports to address us. Welcome. Your Excellency, President of the Republic of Kenya and the Commander-in-Chief of the Defense Forces of the Republic of Kenya, Your Excellency, the First Lady, the Cabinet Secretaries who are here, distinguished guests, ladies and gentlemen, Your Excellency, the marathon today had over 10,000 runners in for the 4 races categories of 42 kilometers, 21 kilometers, 10 kilometers, and 5 kilometers fun run. The route for the marathon met all the international standards set by both World Athletics and Association of International Marathons, AIMS. Your Excellency, we would like to thank you and your government for the sponsorship that has made this marathon the highest paying in Africa, where we have 42 kilometers paying from number 1 to 20 winners, and both for men and women. And for this reason, we would like to acknowledge the winner of the women's category, Agnes Barsosio, who ran in 2 hours, 24 minutes, and 45 seconds. And for the men category, we would like to recognize Brimin Misoi, who ran 2 hours, 8 minutes, 35 seconds. And each of them will receive $60,000. As noted earlier, Your Excellency, 21 kilometers will be paid 1 to number 6, and Irene Kamais ran 1 hour, 9 minutes, 15 seconds, while on the male category, Vincent Ngetich ran 1 hour, 44 seconds.
As noted earlier, this is the first marathon that has air quality measured, which is part of the Athletics Kenya commitment on the United Nations Framework Convention on Climate Change and World Athletics Clean Air Campaign. We would like to thank the Ministry of Sports, the Ministry of Environment and Forestry, and the Ministry of Foreign Affairs for their support to achieve this, and our partners, United Nations Environment Programme and Stockholm Environment Institute and NEMA for the collaboration on this chapter. In conclusion, Your Excellency, we thank all the runners and look forward to start planning for the 2023 edition from tomorrow onwards. So I welcome you also for the 2023 edition next year, because the new ones have already set the record for this year. With those few remarks, Your Excellency, I say thank you very much for supporting this. Thank you very much for supporting us, and thank you very much for what we have seen up there. Thank you so much. May God bless you. Thank you very much, the President of AK. Your Excellency, it is now my great duty and honor to invite the Cabinet Secretary for Sports, Culture and Heritage, Ambassador Dr. Amina Mohamed, to make a speech, and thereafter invite Her Excellency to speak. Thank you. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, President Uhuru Kenyatta, Your Excellency, the First Lady of the Republic of Kenya, Ms. Margaret Kenyatta, my cabinet colleagues, CSS James Macharia and Margaret Kobia, Principal Secretary for Sports, Mr. Joe Kudo, and all the other principal secretaries that have joined us here today, Athletics Kenya President, General Tuwei, World Athletics representatives, our wonderful athletes, distinguished ladies and gentlemen. Today, Your Excellency, is a very special day for our country and for the African continent, with the successful hosting of the inaugural edition of the Uhuru Classic Nairobi City Marathon. The first in our country, the first on our continent, and the first in most of the Southern Hemisphere. We're extremely proud, Your Excellency. Kenya has for decades been known as the home of long-distance champions. And with the successful hosting of this marathon, we have now entered the league of cities like New York, like Tokyo, like Chicago, like Berlin, and others as an ideal destination for city marathons. The Uhuru Classic, Your Excellency, has been held in adherence with World Athletics and the Association of International Marathons, AIMS, regulations. It was certified by the Association of Road Runners, which is part of the World Athletics, as part of the World Athletics events. I wish to thank Your Excellency very much for the support that you accorded us, for the encouragement, for the facilitation, and for this wonderful vision. Thank you for making this event so amazingly successful. I want to thank Her Excellency, the First Lady, for her guidance in the planning of this event, for agreeing to participate in the marathon. Your Excellency, First Lady, I speak for many Kenyans when I say that we all admire your fitness, your passion for sports, and are always excited to watch you run. You have motivated many Kenyans to start running. All the green spaces in the city and across the country have become jogging or walking spaces and tracks, from Karura to Oleltua here in the city. I would like to thank my cabinet colleagues, Your Excellency, for believing in this presidential vision, for endorsing it and supporting its implementation for the next 10 years. I further wish to thank everyone who has participated in the organization of this event. Your Excellency, in conclusion, let me just also thank the winners and the participants. We are hopeful that the 2023 edition of the event will be bigger, it will be smarter, and it will be better, with higher participation, greater coverage. The registration, Your Excellency, for next year's event will start in the next 4 weeks. So I would like to ask all Kenyans
and all participants from across the world to look for the announcement of the 2023 Uhuru Classic Nairobi City Marathon. With those remarks, Your Excellency, it's now my distinct honor and my privilege to invite Your Excellency to address all of us. Thank you very much, Your Excellency. Asante sana, Amina. Thank you very much. Ladies and gentlemen, let me just say that it is a very proud moment, not just for myself, but I believe for Kenya, as we celebrate and cheer all of you, each and every one of you, young and old, who have participated in this first edition of the Nairobi City Marathon. And I believe, as Amina has said, this is the beginning of putting Kenya and our great city of Nairobi on the international map as a destination for one of the greatest marathons globally. This is on the back of the infrastructure that we have put together. Kenya, as you all know, has always been known as the home of champions. But today, we are not just the home of champions. We are also attracting champions from across the globe to come and run and participate with us in various sporting events. Yesterday, we were in Kasarani Stadium at the Kipchoge Keino Classic, the Continental Championship, where we had international championships from athletics to field events, attracting world and Olympic champions. And again, because of the infrastructure that we have developed, we are very hopeful that we are indeed well prepared, that in 2025, our country will have the pride and pleasure of hosting the first World Athletic Championships to be held on the African continent. Indeed, putting us on the map. And it's not just in athletics, where we have now slowly begun to attract international attention. In a few weeks' time, we will be doing the second edition of the East African Safari Rally. Kenya is now on the map as also being part of the European tour in the golf market. Our rugby players are making us proud, both men and women. Hii ndio barabara sisi tunataka kutembea. Where we are proud of who we are, we showcase what we have, and we appeal to the world to come, join, and participate with us. So today is not a day of speeches. It's to congratulate the first winners of this inaugural marathon, but also to congratulate each and every one of you, from the very old to the very young, who have come out in your thousands to participate in this event and to take pride in what your country has been able to achieve. Hongera kwenu nyinyi nyote, pongezi, Mungu awabariki na aendelee kuibariki taifa letu la Kenya. Pongezi sana. Tukiungana hivi wa Kenya, hakuna lolote ambalo hatuwezi kutimiza. Shida yetu sana sana, hatufurahii mema tunayofanya, tunaangalia tu makosa.
lakini tukirekebisha makosa tukiendelea na turafurahie mema ambaye tumetenda, wengi watakuja, wengi watawacha fedha zao hapa, kazi tutaweza patia vijana wetu, lakini mambo haya yote yatawezekana kwa sababu ya umoja wetu na kujivunia yale ambaye tumetenda, tukijitolea kuendelea kutengeneza yale ambaye yamebaki. Kwa hayo machache, jameni, may you all have a very blessed Sunday. God bless you all and God bless this great Republic of Kenya. Asanteni sana. Niseme nikimalizia, wiki hii on Saturday, nyinyi ambao mmekimbia leo ndio mmekuwa wa kwanza kutumia expressway mpya ambaye tumejenga katika mji wetu wa Nairobi na ambaye itatusaidia kumaliza jam ambaye inakumba mji huu wetu wa Nairobi, tukiendelea kuimarisha our city in the sun. Lakini wiki hii on Saturday, on a trial basis, tutaanza pia sasa, tutaifungua sio kirasmi, on a trial basis, kwa magari wananchi waweze kuitumia, na ndio tuangalie sehemu ambazo zimebaki za kutengenezwa. Kwa hivyo Wakenya wenzangu, kutoka Saturday ijayo, hii barabara sasa itakuwa wazi kutumiwa na magari na wananchi, na ndio tuweze kuendelea kujenga hii nchi yetu ya Kenya na mji wetu wa Nairobi. Kwa hayo machache na mengi, asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you. May I request that we remain standing for the closing national anthem by the police band and the State House Choir. Tunawapongeza wote waliohusika katika sherehe hizi na mbio hizi rasmi. Basi Mheshimiwa Rais hivi sasa anatoka kwa hiari yake. Basi wananchi, tunashukuru kabisa kuweza kuwa na Rais wa Jamhuri ya Kenya kwenye mbio hizi za kwanza za Nairobi City Marathon ambayo ni Uhuru Classic, na tunawashukuru kwa wale ambao waliweza kufika siku ya leo, na tunaamini kwamba mashindano haya yalikuwa katika hali ya juu kabisa. Kwa hivyo mashindano, kuna wale wanaendelea kumaliza, na tunazidi kuwashukuru kabisa wale ambao wamehusika katika mbio hizi za Uhuru Classic Marathon ambayo inafanyika kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu. Na vile vile wananchi waliweza kupita barabara hiyo ya expressway kwa mara ya kwanza tangu barabara hiyo kuweza kuanza kuundwa miaka michache iliyopita.
It's been such a special day, a wonderful day where about 10,000 Kenyans have actually had the chance to set foot for the very first time on the Nairobi Expressway, also known as the Uhuru Classic. It's been an amazing day, and as we bring it to an end, we just want to interact with some of the people who have participated in this marathon, in the races, in the 5 kilometers family run and everything. Nikona medal yangu, and I want to, in a way to also celebrate mothers. There's a wonderful mother here who is also a big fan of Citizen TV. Tumsalimie. Unaitwaje ma'am? Gladys Mwanza. Kutoka wapi? I came from Maringo, Jericho. Okay, umeparticipate kwa race gani? Kwa marathon. Marathon gani? 21 kilometers, 42? 42. 42? Family run. Family run. Okay. Sawa. So ni Mother's Day? Unataka kuambiaje mothers, like, are you a mother yourself? I'm a mother of 3 kids. My firstborn is Kevin Mwiruri at Egerton University. Alright, unataka kuambia aje mothers on Mother's Day? Mother's Day, I'm very happy today to be a mother. Yeah, a mother of 3, but I thank God for this day. God has given me the opportunity to be alive here with my kid here, Angelina Kadoni. Poa. Angelina. Angelina and the mom, that's been amazing. Before I get to Timeless Noel, let me take just one more. Umeonaje hii race? Umeparticipate? Sijakuona na t-shirt sa. You're an official? Okay. Introduce yourself. Okay, kwa majina naitwa Serem Philip, natoka sehemu za Eldoret, Uasin Gishu County. Nimekuja ili nipate kushuhudia mchezo ambaye imefana sana, ambaye imechumulisha karibu watu 10,000, na nimefurahi sana nikiwa official, na nataka niwaambie tu wakimbiaje kutoka age watu wazima mpaka watoto wadogo watie bidii, sababu hii ni mwanzo ya maisha ya Kenya hii. Na nataka nishukuru rais na mke wake na pia Lieutenant General Tuwei, sababu yeye ndio president at least Kenya, kwa kazi mzuri ambaye anafanya na kushirikiana na officials wote. Tunashukuru officials kwa sababu mmefanya a very clean job. Asante sana. All right, over to Timeless Noel. Akona mbogi ingine noma. Yo, how you doing, guys? This is your boy Timeless Noel. And before you come kwa mbogi, what come up? How you doing? I'm fine. What's your name? My name is Peggy. Peggy, umeenda how many kilometers? Nimeenda 5 kilometers. Uko sure kuna jasho? Nimetoka, nimekimbia for real. Ama ni marathon bila jasho? Hapana. Sawa, unataka gotea nani live on Citizen TV? Okay, nataka gotea sister yangu pale home anaitwa Tracy. Big up to you, Tracy. I want to say hi to my mom and dad back at home. Nataka kuambia nawapenda sana. Sawa. Mwambie number 1 TV station ni gani? Citizen TV. Kama kawaida. So right about now, Kenya people, I have this amazing school. Ituo yani ikitajwa ita make yani atumumesema pass nini? Paswa. Kenya people, what's the name of this school? Oje tuko. Ofafaje. 1 2 3. Happy Mother's Day. So, niaje bro? Poa. Nimeona wendo kelele sana. Mimi ndo password. Wendo password. Juu. Sasa unataka mama unaweza mwambia nini? Si ndio hiyo mazee wanakuona mama sasa kwa TV, unataka kuambia nini mama? Juu, mom, Betty Olendo Awino, the love of my life. My mother. Yani that woman does not fit in. She stands out. Mom kono, I love you so much. Asante kwa my family, yes. Sawa.
So watu wangu mimi nakuambia Karora kama hapa. Wapi ndo Lora? Well, of course, we just had the team from Rauka just giving us some temporary relief after that exhilarating and action-packed day in terms of athletics. We had the men's, the women's 42 kilometers race as well as 21 kilometers race. And in just a few moments, I'll be having the Cabinet Secretary for Sports, Ambassador Amina Mohammed. She's just interacting with some other dignitaries here. Of course, this particular event has had a lot of support from different corporates in terms of ensuring that it is a world standard race. I can tell you for a fact that it has lived up to its billing. As you heard what the president said, is that this is one of the marathons that he's hoping perhaps could be considered as one of the top marathons for in terms of the global athletics calendar. And we can now have the Cabinet Secretary for Sports, Ambassador Amina Mohammed, just joining us live here on Citizen TV. The Ministry of Sports has had a very, very busy weekend. Bwana Waziri, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon to you. Good afternoon. Just tell us, first of all, it all started with the Kipkeino Classic on Saturday. It's been a very, very, very busy day for the Ministry of Sports, but everything has ticked the boxes. Just give us your review of this weekend's sporting action. We start off with the Kipkeino Classic. I think that the whole weekend has been... It's fine, it's fine. Yeah, the whole weekend has been historic. Right. Yeah. The Continental Tour, this is the third edition, right? We had an A-list of the best sportsmen and women that any other event could have attracted. Yep. I think we actually had better than anybody else. Right. You saw what we had for the 100 meters, the 200 meters, the 800 meters, the 400 meters. So we did very, very well as a country. Mm-hmm. And I think that we should not take it for granted. I think what we've been able to do in this country, the capacity we've been able to develop, the political will from His Excellency the President, the support that we have continuously received from him, the establishment of the Sports and Social Development and Arts Fund, all that. I think there were so many factors that played into it. The team that we have at the ministry, the team at the Have you even had rest, Waziri? I rest after. I've been just really excited, right? Yeah. exhilarated, right. and totally impressed by the performance of Kenyans. Looking at how this setup has been, yesterday we had the Kipkeino Classic, and then on Sunday we had the marathon. Some would say perhaps you are warming up to the 2025 World Athletics Championships because to some extent it's almost a similar scenario. You have a major track and field event, and then that is followed by a marathon. Could we be perhaps warming up to that? Oh, I think that if anybody had any doubt in their minds right. That we are gearing up for 2025, this should have removed all those doubts. All those cobwebs should be gone. Mm-hmm. The comments that I've received, right, and I received until 2 o'clock in the morning last night from across the world.
they had a very clear message. The message was, it's either Kenya or nobody else, right? Because I think we put up a good show. As Kenyans, whenever we have a challenge, we rise to the occasion. We had the best team ever. From AK, from the ministry, from across government, because this was a whole of government project. And so we're just really, really proud as Kenyans. I think every Kenyan today should be so proud that our best athletes played on our home soil, right? And that we were able to reward them, as well as anywhere else in the world. So it's extremely proud moment for the country, a historic, 2 days. I hope that we can keep up this momentum, so that in future we actually dedicate a weekend to having two major weekend of sport events. Yes, absolutely. In terms of the marathon, how was it conceived, having it on the expressway? Because I've interacted with all the athletes who have participated, the top 3 positions, 21 kilometers, 40 kilometers. Everyone is saying it was nice, but it was tough, but it was perfect. It had the right mix. Absolutely. It had to be challenging. If we had an easy marathon, the whole world would have said, oh, look at them, So we had to make it tough. We had to make it exciting, but we also needed to showcase our country and what has been achieved. This was the president's vision. And I think this planning got underway last year when the president called for it, and we started preparing in earnest. But we wanted approvals from World Athletics, from all the other international bodies that deal with road running. And we got all the approvals that we needed. They were here to set the course, to check the route, to approve everything. And after that, then, the rest was history. Hopefully next time we'll be participating, maybe in the 5 kilometers. You see, next time I'll prepare for it, because I probably won't be minister. But you've been busy with the logistics and everything and planning everything. Absolutely. So next time I'll prepare for it. And I'll join. I was very proud of our First Lady. Definitely. I think every time we have a marathon, she participates in a very amazing way. Thank you so much, CS, for just joining us this afternoon, just giving us your sentiments regarding the Kipkeino Classic, as well as reviewing the inaugural Nairobi City Marathon. And we're now going to allow the PS to just join us as well, just to give us his own sentiments as well. PS Okudo, I know he's just seated. I don't know if he was also, I'm sure he had a very interesting experience as well. You can just join us here on this live interaction. It's been a very busy few months for the Ministry of Sports. But first of all, of course, a thumbs up to the Ministry of Sports. PS, your immediate sentiments regarding the weekend of sport that Kenya has had. This weekend, I think the CS put it into perspective. It was an idea born from our office and His Excellency the President. And for us, it was to implement it. Obviously, we like challenges. So it looked impossible from the beginning because everything was international. So putting the infrastructure in place that started a year and a half ago. Yeah, it had a very international feel to it. It's all about this. It's because we have thought about coming into this level. And now that we are graduating into all aspects of athletics, starting from the sprints, which were never really there before, it gives us great joy. Because now we can actually say Kenya is the land of heroes across the board, whether it's rugby, whether it's sprints, whether it's long distance. And now the CS has been in the forefront, as we all know, of cleaning up the other sports. And that's the legacy we want to leave. So we're very excited about this, back to the weekend. Definitely a lot of excitement building up as well, because it's also still a busy calendar as far as Kenyan sports is concerned. We have the Commonwealth Games coming up shortly. We have the Africa Senior Athletics Championships happening in Mauritius, and the big one, the World Senior Athletics Championships. Kenya is hoping to host it in 2025. Are we expecting a contingent of Kenyans just when they go to the World Championships to just get a sense of how to organize a major championships of a similar stature? Yes, and you forgot about the World Rally Championship, and the Commonwealth Games, yes, which is really hardly a month away. But yes, what we've been doing is basically building capacity with the ministry in partnership with Athletics Kenya and National Olympic Committee. We changed the whole methodology of approaching these international games by signing MOUs for the first time under the leadership of CS Amina, and in that partnership agreement is where we're actually building capacity, so that it doesn't really matter who's on the helm. We leave a policy that actually dictates, almost like a Bible, on what you need to do if you're doing a rally, if you're doing a Commonwealth, if you're doing an athletic feat, if you're doing whatever it is. There's accountability. Yes, there's an accountability to the people, because you have to get the right balance.
I would imagine CS and I would be very happy to take even more people down to the Commonwealth. But you know how the Kenyan population is. The next thing they'll pull away from the focus of capacity. Right. And the next thing we might get into the stories of joyriders. Right. So we have to get the right balance so that we don't look like we're just taking people for holiday, but we're actually building capacity, because Kenya is going to be the biggest country in terms of sport hosting and sport tourism moving forward. You touched on the World Rally Championship that is coming up as well. We've also seen one of our rally drivers, all local rally drivers, just getting a sense of how it is on the international stage. What do you expect in the 2022 WRC? Last year, we were dubbed the best in the circuit, and that means we can't go below that. We expect the difference between last year and this year is that we expect more funds to even come out, because now we're out of COVID. We learned from last year some of the mistakes, the routes, the traffic and everything. The security that we're using are more coordinated now, because it's the same that were there last year. So we have capacity in terms of security, traffic management, and just the flow of things. We almost came out with 100% last year. So this year we're going for 100%. And we also have a squad as well in Brazil participating in the Deaf Olympics. Thank you so much, Buana PS, Mama CS. We really appreciate your sentiments, just giving us a sense of what happened behind the scenes in terms of organizing a sporting weekend. And I'll allow you now, you can leave, because I know you have a lot to work on. Thank you so much again for joining us live on Citizen TV. And I'll now welcome the Athletics Kenya President, Lieutenant General Retired Jackson Tuwei, just to join us. He'll be giving us his immediate sentiments. Thank you so much again. We really appreciate. Okay. I'm told I need to remove. Is this, I think, the first time you're having a seat just to catch your breath after what a weekend, Mr. President? Absolutely. We're not just now only. Since we started planning. Yes. It has not been easy, because to plan such a weekend like this with very successful events like we have seen yesterday and today takes quite a bit of time. Right. And I want to thank my team, the team that I was working with, for having gone through sleepless nights to make sure that these events actually come to fruition and that they are successful. Some of the individuals who are supporting the Ministry of Sports as well as Athletics Kenya, they were telling me that they think they only had maybe like 1 hour of sleep, but it was understandable. It just gives us a sense of how important it is about proper planning. Absolutely. Yes. You know, everything depends on the planning, and the moment you plan well, you'll always get the good result that you want. And you know, we've been having this experience since we started hosting international events, and I can assure you it helps a lot. It helps a lot to go through this process, so that everybody understands exactly what is happening and what to do. When you allocate somebody a job, they don't have to look back and say, what do I do? So sometimes it calls also for seminars, for lessons learned, and so forth and so on. Mr. President, just help us understand. Kenya wants to host the 2025 World Athletics Championships. What do we need to do between now and what are the timelines we're working with in terms of us getting approvals so that can actually happen? Okay, again, this process started quite some time back. Actually, about 3 years back, because the first time that we presented our bid or to show interest was in 2019 during the World Championships in Doha. Right. That is the first time that we requested the government to give the guarantee and to give support. And so the government wrote the letter. We wrote the letter as Athletics Kenya, and we handed over to World Athletics. That was the first time. And then the second stage was now getting the documents to fill, which we did the first round. And there were quite a number of applicants, and there were conditions as well. So when it went to the second round, we still went through. Some did not go through. And then now they send us a huge document, which is called the bid document. Right. Now to show all the details. What are you going to do? What facilities do you have? What experiences do you have? And so forth. It's quite big, which we did. Right. And we forwarded last year, end of October. So they went through all that. And then the World Athletics now appointed a panel to come to Kenya, to come and see whether what we had said in the bid is actually what is on the ground. Right. So 2 weeks ago, that panel came here, a panel of 7 from World Athletics.
And they were here for 2 days to see exactly what is happening, whether what we said is on the ground, and whether what we promised is what we are going to do. And so we had a chance to talk to them for 2 days and show them the infrastructure that is in place. Because World Championship is not like one event like this. Yes. It is the biggest multidisciplinary. It is the biggest championship in the world of athletics. Right. It is like it's a World Cup. It's a World Cup. Yes. Of athletics. Right. So it is huge, and therefore it calls for certain requirements. One of which is training sites. Right. Because you cannot just say we have got only one competition venue, but you don't have anything else. Right. So we took them through all that we have at the moment, and I would like to say I really want to thank the government for the infrastructure that have come up in the recent past. That helped us a lot, and so we did that. That was the fourth stage now. Now the fifth stage is we are going to do a presentation, a virtual presentation, now to the full council on the 14th of June, to show them exactly what we have said, what we are going to do, what are our plans, and what guarantees are the government is giving. Right. So that we are now preparing again. That is the fifth stage. The sixth stage is now the council meeting, the World Athletics Council meeting, to now decide, because there are other countries that are also bidding. We are not the only ones. So they are going to sit down and look at all that has been collected by the panel and the recommendations, and then now they make their decision. Okay. And the final stage, therefore, is now to announce the winner, and that is going to happen during the World Championships in Oregon in July. So they'll determine who is the next host of the World Athletics Championships. Yes. Definitely other countries are interested in the same bid. Which countries are also interested in hosting? At the moment, let me not say how many, but we are four. We are four countries. But let me not mention, because no problem, understandable, yeah. We are four countries that are remaining so far. Okay. Yeah, well, 3 plus Kenya. Okay. So we are 4. Yesterday at the Kipkeino Classic, what was of course, the standout feature was the performance of Ferdinand Omanyala in the 100-meter sprints. Definitely, it seems that we are changing the narrative when it comes to the short distance races. How can we make that the norm, not the exception? How can we have more sprinters, of course, coming up the ranks like Ferdinand Omanyala? Because definitely shows that there's talent, and we've seen it in the national championships, the police championships, prisons championships, as well as the KDF championships. So how do we harness that and make it one of our medal-winning disciplines? First of all, is to concentrate on the people who make it possible. It's not the athlete at the end of it all. Right. It comes a long way. So we need to look at the coaches. We need to look at the identification at the school level. We need to look at the youth. Right. We need to look at the opportunities that are available. We need to look at our calendar. We need to look at our program, so that, maybe at some stage, instead of having a weekend meeting with all the events, we can organize a sprinting event for one weekend and just concentrate on that, because they are as you said, they are becoming very many, and they may therefore require their own program to to look at what we can do and so forth. So we need a lot of coordination and training with the coaches, because it starts from there. When you look at the schools, for example, because that is where it starts, how many coaches do we have in the schools? Because we are not in the school, but they can be able to identify during the PE time, during the games time, at the school level. Yeah. And then from there we pick it up, and we continue, in that. So it's a whole process by itself. Okay. But I can assure you, we are ready for it. We are ready for it. We are ready for it. Final question, Mr. President. You've spoken about schools, and there's been no sporting action in schools for about 2 years or so. Do you think the resumption of school games perhaps will amplify the identification of talent? Because it's been almost 2-3 years since we've had secondary schools games being held, specifically even for the athletics events. Correct. You are very right. But it was not only the schools, by the way. I think the whole sport was sports in general, and not only in Kenya, even in the whole world. For the last 2 years, because of the COVID pandemic, the sport was affected in a terrible way. And even the elite athletes did not get a chance to even go and compete, and those in schools did not get a chance to show their potential. But now we are very happy that it is back,
And we have discussed with the Ministry of Education, because we work very closely, by the way. In fact, we are partners with the Ministry of Education. Because they gave the green light, but the timelines they have not yet revealed. Exactly. So whatever they do in the Ministry of Education in terms of athletics, we capture that, because we must also include in our calendar so that we work together. They may not have enough officials, for example, so we support them. They may not have enough equipment, so we must support them. So we are working as one. Okay. And therefore, that to me, I think is a very good idea. And we have already discussed about their curriculum. When do they have ball games? When do they have track and field games? Right. When do they have, so that we can coordinate together and guide them to match with the international standard of athletics program. Okay. So that they are not left outside. Where maybe when everybody else is doing athletics, maybe they are doing something else. So we want to align them to the actual program internationally. Okay. Thank you very much, Athletics Kenya President, Retired General Jackson Chwe. Thank you so much for giving us your sentiments, recapping what has been a memorable weekend in terms of sports. Asante Sana, I know you're heading on just to get some rest and, of course, start preparations once again. Our athletes are still on duty in the coming months or so. We have very many major championships being held across the globe. We have our athletes who are preparing for the Africa Senior Athletics Championships to be held in Mauritius. We also have athletes preparing for the Commonwealth Games. And we also have athletes who are preparing for the World Senior Athletics Championships. Some of the athletes have already been selected. So in the coming days, we'll be getting a sense of who is going to be making that final squad for all those major championships. And don't forget, he's spoken about school games. We also have our juniors as well who are preparing for the World Under-20 Championships that will be held in the course of this year in Colombia. From the entire team that made this broadcast possible, thank you so much, Mr. President, as well, for joining us. We just want to say thank you so much for the entire team. We had several people who had joined us, and we understand that our team from Rauka crew are standing by shortly just to, of course, appreciate them as well, because they were part of this team. I can tell you for a fact it's been an exhilarating, action-packed weekend in terms of sport, but the climax was today at the Nairobi City Marathon, where we had new winners, we had new course records, because any record that was set today, any time that was set today, will be identified as a course record in all the respective races, whether it was the 42 kilometers, whether it was 21 kilometers, whether it was the 10 kilometers, that will be considered as a course record, and with the biggest prize pass ever in the continent of Africa, the winner getting more than 6 million plus Kenya shillings. Just a testament of how Kenya is trying as much as possible, not necessarily to be the cauldron of top athletic stars, but also to be a host of top athletic stars. For now, I'll just be handing over to the team of Rauka, who I understand is standing by somewhere. They'll be making their way shortly to the stage. Just to, of course, is another segment that is definitely going to just add gloss over this entire production. But from the entire team that has made it possible, from our director, Robert, and the crew, almost 20 plus individuals. We had those vantage points, those aerial shots, and even on the expressway. Thank you so much, Mr. President. We had so many people behind the scenes just pulling their weight to try and make this production possible. We want to appreciate each and every one of you. And for each and every athlete who participated, even though you did not finish in the podium places, you still managed to achieve something. For you to have competed, for you to have participated, we appreciate you, we honor you. And for all the ladies, the mothers specifically, I would like to say Happy Mother's Day to you. And now we link up with our colleagues from the Rauka crew for the rest of the broadcast. Man, I think really, like we said before, this has been such a wonderful day. And I think one of the things that I personally appreciate about days like this is how people come together also as communities. There are people who, of course, come solo. There are people who come with their partners, you know, husbands, wives, girlfriends, boyfriends. There are people who come with the entire family. We have people who will come as a club. You've just seen Fafa Jericho as a school coming together for such an activity. So it's just so amazing how such activities also bring us together, which is such a beautiful thing. As you can see behind me, there's an amazing team that's winding down. And if you're someone who does not do any kind of physical activity, I know this does not look like winding down in any single way. If anything, it looks stressful because they're still moving their bodies and everything, but what really they're doing is just stretching. And you need to join us. Okay, I'm going to join you shortly. They're just stretching and
cooling down their bodies, which is a very, very important and vital thing after participating in such a thing. And so we are going to just witness, participate in some way, but also talk to them because as I have learned, they are members of a particular club. And let's get to just hear how they found the activity, the marathon, how they've enjoyed it, and just a little bit about them. So, Noel. Yeah. Niko hapa to construction man. Okay. Niko na, hey, how you doing, sir? Fine. What's your name? My name is Batsy. Batsy. Tell us about your club. We have a group called Ingenzi. Generally, it's all membership, but majority Rwandese. Okay. So we do sports, all the sports in Nairobi. Oh, so you guys are all the way from Rwanda? Yeah, but we live here, we work here. So what's the importance of like exercise or something like that? Exercise is generally for your own health and also bonding with your friends, making friends and meeting new families. Okay. Yeah. That's super amazing. So, because I'm not your friend, I can't be part of your team. No, you can. It's open to all individuals, our friends, Kenyans from other countries and all that. Okay, sawa. In the meantime, my people, hebu tuende. Buda kuja hapo tuonyeshe. Come, show us. Come, tuende. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Now that's jumping. Jumping. 1, 2. Mother's Day. Mother's Day. Okay. So, cause it's Mother's Day, how you doing? I'm doing well. What's your name? Look at the camera. Nadine. What's your name? I'm Nadine. Nadine? Yes. So, unataka kushina ni Happy Mother's Day? Yes, and Mother's Day iko salama sana. I'm enjoying myself with my team. Thank you. You're most welcome. Hey, a famous face. How you doing? Very well. What's your name? My name is Nabututu. Nabututu? Yes. It's Mother's Day. What do you want to wish? Just for all mothers, for Grace to keep being mothers, it's a very amazing job and very special role. So thank you so much. So niko na mjama hapa. Kuja wewe. Kuja hapa. Ai. Mambo vipi? Rada safi. Uko rada safi. Kabisa. Mtoto wa buju. Sasa? Poa. Unaitwa nani? Daniel. Sasa bro, nimeona umekuja hapa na mtoto umemleta paka hapa. Kwa nini umeleta mtoto leo? Jivinjari, Mother's Day. Ni Mother's Day? Sasa unataka kuishi nani Happy Mother's Day? Nataka kuishi wife wangu akiwa hapo kwa church, CFF, na shosho yangu akiwa LD. Sawa. Haya, sasa niko na warembo wengine, kujeni warembo nyinyi, kujeni wote watatu hapa. We're live right now on Citizen TV, and let me tell you, it's super amazing. Guys, let's wave. Mambo baby. Poa sana. What's your name? Catherine Osaso. And you? Anche Sang. And you? Christine Buya. Christine. Okay, sasa mumekimbia how many kilometers today? 21. We normally do 21. The three of us. We are 3 ladies. We do run all the time. The 3 of us. 21 kilometers? Yes. Ora ni enjoy. Do you mean? No, not just It's actually true. Wow. Yeah, wow. How amazing. How do you prepare? We train a lot. We train every single day. Daily? Yes. But why did you choose this? Why did you choose running as? We've been trying to lose weight. Actually, I was 3 times wow. And it has helped us. Yeah. Yes. So amazing. we kept on the race. Yeah. We do run sometimes. We do even the outside one. We did Kilimanjaro. We are here and we are now planning for South Africa. Wow. All the best. Can I join you? Yes, you can. Kwa sababu hapa imekuja sana. Nimeshindwa tutafanya aje. Yeah. At our own pace. Okay, sasa. Yes. What's your name? Anne Chesang. Anne? Yes. Chesang? Yeah. Wewe ni wa county gani? Uasin Gishu. Uasin Gishu County? Yes. For real? Yeah. You know well? I'm the next Kipchoge. Hebu tujog. Tufanye hivi. Karorwa. Hebu ongea to compete na kutoka hapa. Let's go. Let's compete. From there. All right. What we are about to witness is Uasin Gishu's finest with Asembo's finest head to head. Aya, si ndio ile balaga nione. Let's go. All right, on your marks. Guys, cheerleading. Are you guys ready? Wapi makofi? You win me? Yes, I will. You will? Yes. Are you sure? Yes. Unajua mimi nimeshinda gold medal ngapi? I will. Aya, Kanoro, let's go. It's about to get real. On your marks. Set. Go!
No, kitambi imekuwa shida. Nimechoka. So much, man. God bless you so much. You're done. I mean, I think we're done. Super amazing. It's been amazing. I think, like we had said earlier, in a few it's going to be top of the hour. It's going to be noon. Yeah. But of course, 1 p.m. we'll talk on the news. So between now and 1 p.m. we'll just enjoy some amazing music. As you know, usually this hour tunakuanga bambika pale. And so Gigi has prepared a great mix for us. And that's definitely going to be exciting. Man, yes, excited, yeah. Man. Amazing. Kuamka asubuhi. Wacha tu. But I thank ndio tusifungie barabara. Amazing sana. Thank you so much. It was about timeless now. Yeah. Okay, so a big shout out to Cynthia. Oh, nice. She's actually behind you. Wait. Cynthia, come over here. Mkubwa wa Hot 96. Cynthia. Hi. Umeparticipate ukweli? Oh my God, I did the 10 kilometers. Okay. So I went and did the 10 kilometers and then someone, ukweli kabisa. Wapi jasho? Jasho gani jamani? Lazima tumekimbia. Furahi, alafu katikati nusu hapo tukapatana na First Lady, tukakuja vizuri. It was really fun. Like, nice. It really amazing. was. Tumemwona akikula ice cream tu pale huyo. That's why I'm keen to ask the question. Kujipatia nini kuambia mwili. Cool down this. Is just to say thank you for the job well done. Yeah. Fantastic. Yeah. Wow, that's amazing, Cynthia. Thank you, man. Yeah. 96 in the building, guys. Represented. Thank you so much. Yeah. It has been super amazing. It has been amazing. A big shout to Konani, producer. I want to shout out Robert Karanja. Yep. My goodness, the team is so huge. I don't know even where we would begin. Hey, our cameraman right there is like giving us more action. Sawa. So shout out to the entire team that's made this production amazing. It's been a great job done. And I think our viewers have enjoyed for sure.